I double muted me again myself again, so I couldn't tell you something funny before I started stream. Hello, how's everyone doing? I slept a lot tonight. With the joke, yeah, it's gone. It will be forever gone. But yeah, I slept a lot last night because I've been again, as I mentioned before, Poland has been killing me. So I just slept like I don't know, like 10 hours or something. Well, that's fun. Ugh. Oh, I thought for some reason that my screen was being dirty because I looked at the washing machine button. You know my vein? Yeah, it's tough. I hate Poland. It just kills me. Just I am just out for the count for like a long time. Record is 17 sneezes in a row. That's crazy. That's so many sneezes. There's a lot of people being buzzy today. Uh, well, that's how it goes. I'll just have a little rant, I guess. It's not even a rant, but I mention often what it called. A lot of people that don't who a lot of the people who watch my channel usually just tune in just for the Limbus streams. A lot of my friends just kind of just want to see me play the Limbus game, my Limbus streams. And a lot of them are busy today, so well, that's just how it goes. It's not a big deal ultimately, but I was kind of like excited to share it with them. But that's fine. If anything, I just wanted to play this game. But sometimes I would do like a little the pain of being a variety streamer. Yeah. Yeah. But I couldn't be a limbo streamer. That's crazy. There's not enough content to be just to be only a limbo streamer. Otherwise, what I would need to do is like some very low quality content. If I wanted to be a Limbus streamer, I would not need to do like a bunch of tier list. I can't do that. I'm not gonna do tier list. I'm not going to pretend like I'm interested in that. But yeah, that's how it goes. Let me change my ghost. Genshin streamers have to do runs on other people's account to actually have content to stream. Yeah, and I couldn't do that. The important part in Limbus is the story. The part that matters in Limbus Company is the story. It's not interesting. And to your understanding, Limbus has even less skill-based content. Yeah, like imagine there's like once every season there's one thing that is moderately hard, and it's not even hard. It's like just you will have to scratch your head a little bit to think about how to clear it. But it's not going to be hard. So like, there's nothing really to do content-wise. So like, whenever you see, and this is going to be my little rant, I guess. Whenever you see all these people doing like Limbus videos, doing like these the in-depth analysis, they're bullshitting. They're just kind of bullshitting their way around. Like, really, genuinely, there's not enough depth to this game for it to actively matter. Like a lot of the time you will see people like do these long in-depth analysis of, I don't know, identities that were released.
And I hate to usually say it's not that deep because I don't like it. It's often something people say to just disparage people being passionate. But it just really feels facetious. Facetious? No, maybe not facetious, but it definitely does not feel very like honest. And it feels like it's just trying to care to farm analytics. Because the truth about Limbus is that and any Project Moon game players, they absolutely love their game. Like it's crazy. It's crazy how much they love their game. I don't know where I'm putting this guy. They really, really love their game, and I know I respect that. I think that these games are very good. But you would see it basically whenever someone would post like a YouTube video and there would be an extract from Lobotomy Cop or Lobotomy Cop music. People would go, "Oh, Lobotomy Cop mentioned! Oh, Lobotomy Cop!" And they get so excited, and it's fun. I think it's fun. People just like they just really like their games. But so, my point was that I think that there's not really much content to do on Limbus, and the content I would see being you could make on Limbus would be story analysis, because the gameplay is not all that all that much of a focus. There's a whole lot of Limbus reaction picture on the Zen less than zero subreddit for some reason. Yeah, they're very active wherever you go, despite their game being pretty small. But yeah, there's not much to do. Like the gameplay is not that much. And again, Limbus is an amazing game. It's a fantastic story. But I do feel like if you wanted to do like, and some of the most interesting Limbus videos I've seen were story analysis. I think that's where it's at. That's where interesting content can be made. There is a lot of good story, a lot of like story analysis to do. How they are using very common, how they are using like very common themes from very popular books, reimagining it to fit their narrative is great. It's fantastic. They seem to have the Warframe free-to-play model. Limbus is a game. If you play it enough, you will have to spend like $20 every 3 or 4. No, every 5 months actually. No, 6 months I think. Yeah, I'm pretty sure last time I bought something on Limbus was in November or something, or this November I think. Yeah, when the Surrendered Witness, no, when the Dream Ending was released. That was the last time I bought anything on Limbus. I ever like used money on Limbus. It's more pay to skip than pay to win, and they are more focused on making very good free to play game and letting the player pay what they want to support them. Yeah, that's pretty much it. Like there is not much reason to spend in the game. You can buy you can buy the battle pass. I guess the only thing you need to do is to buy the battle pass, and then you can have the entire game, the entire content of the whole game for this. Like every single thing. Every single identity, every single ego you can get just by playing the game. They reward fidelity more than they reward whales, which I don't know how it works as a business model. I do think it's very refreshing as a player. Like when I played Genshin, and I like Genshin by the way, but when I played Genshin, I remember that you had to choose basically which units you wanted because you couldn't get all of them unless you were lucking out or a whale.
So you had to choose which unit you wanted. In Limbus, you don't have to choose. You're going to get everything. You're gonna get everyone. And I think it's been working pretty well for them, ultimately. I think that the game is not doing too bad. For a game that is also pretty awful when it comes to like... For a mobile game that is not very good. Like, you can't play this game on mobile. It's full of jank. Like $300 USD every patch if you do all the events and daily, get all the character if you want every one of the character. So black screen? Oh, give me a second. Where's my scene? Where's my game capture? I thought I had it. Ah, I guess we're making a new Limbus game capture. I was... Hey! It is there! There's something making a black screen in front of it. I should fix my scenes. This is not good. I'm realizing more and more. This is not good. This is a mess. My scenes are a mess. Alright, let's do a game capture. Capture a specific window. Limbus Company. So I'm trying to fix my scenes. Stop talking. Fixed. The streamer is missing. Ah, shit. That is missing as well. Yeah, I was just redoing it. Okay, so this is the Limbus one. Okay, let me rename it Limbus. Sorry, I'm just fixing my scenes. Okay. What do you mean name is already in use? Fuck. Let me just call it Limbus then. I really need to get my shit together. I think that's what this is telling me. Okay, how's the sound right now? If I was to him, if we were to listen to Maso, 본부인 서부에서 수호하는 성물도 마찬가지일 테지. Can we hear the Frenchman properly? Perhaps the game could be 10% louder. Alright. Let's do one more, two more, 1.5 more decibel. Ay. Alright. I think this is good. Probably. Okay, so yeah, I'm going to be running this team because it prominently features a Honglu, the Tremor team, and that's pretty much it. I might switch, maybe if this goes badly. I might go to syncing. But I kind of want to do Tremor because I like this Honglu. I think it's one of my favorite Honglu. It's very pretty. And obviously Honglu is going to be the most important character. The Surrendered Witnessing. Homeward Bound. Bound. Oh, can you listen to the music? I like this. I dig it. Alright, let's go. Homeward Bound. Yeah, I mean... So it is like Honglu. 가볼까요? 준비되었습니다.
Post, 지정 보호 구역에 Ishmael. 제가 I'm going to bring Marceau even though he's not the best. Laroutis, 출발인가? Rodivier, 이건 내가 맞지. I forgot her name, Ryoshu. Then the rest is just a bunch of guys. 오늘은 시간으로 They're not the greatest, but they're there. They get the 없어. participation 당연하죠. trophy. 목표 위치로 돌격 중. 꽃이 져 우수수 하늘 가득 흩날릴 때 Well, that we can hear Honglu because sometimes this game has little issues when it comes to mixing. Is it fine? 빛깔 잃고 향기 멎은들 그 누가 슬퍼하나 Can we hear Honglu properly? All right. 꽃 갈퀴 손에 들고 뜰을 나섰건만 In hand, a flower rake. So you say 10 more volume. Yeah, I gave it a little more volume. 떨어진 꽃잎 밟을까 서성거리네 그러니까 결국 이 풍진 세상 In this troubled world I breathe. 눈을 감지 않는다면 Can you hear the delivery on that one? 눈을 감지 않는다면 I like. 눈을 감지 않는다면 I think that the delivery is very good there. It very much shows a certain amount of gloom in Honglu's voice. 벗어날 도리가 없겠지 호가 얼마나 고단하고 어. 여의치 않은 여정이었느냐. Is that Granny? That has to be Granny. 험난하진 않았어요 하루하루가 매일 신기하고 Wrinkles. 새로운 날이었으니까요 In a gacha? 할머니 In this economy? 대체 뭐라고 이야기를 나누고 있는 거예요? I think that sound will be a little higher for me as well. But then I will lower it a little bit for the stream because otherwise it will become too loud. 식탁이 너무 넓어서 말소리도 잘 들리질 않고 애초에 이걸 식탁이라고 부르는 게 맞나요? 여기서부터 저기까지 끝이 보이질 않는데요. 어딘가 불편하신 점이라도 있으신가요? 혹여 소인이 So we did. It seemed like we fast forwarded a little bit. 불편? 당연히 밥 먹는데 성가시게 왔다 갔다 하는 게 제일 불편. 아니에요. 불편한 거 하나도 없어요. 그럼 보호가 Lady 친구분들을 Wong. 소개시켜주겠니? 아니 나 참 남의 부모님을 만났을 때는 어떻게 돼야 할지 영 어색해가지고. It's Lady Wong Honglu's mom. 시선은 어딜 둬야지? 이 정도로 웃으면 되나? 아니 너무 경박해 보이지는. 아, 그럴 필요까지는 없어요. 내 집이다 여기시고 편하게 있으세요. 아싸, 땡큐. Thank you, she says. 라고 하기엔 집이 넓어도 너무 넓어서 편할 수가 없는데 말이지. 이러다간 물 한 잔 마시러 가다가 미아가 되어버리겠어. The voice acting feels a little different 아, for 그건 걱정 Rodia. 마세요. 안 그래도 미아보호소 시설이 방 곳곳에 있거든요. 시종분들이 달에 한 번 방문해서 길 잃은 분들을 구조해 주신답니다. 아, 물론 그때까지 살아계신다면 말이죠. Stray people. What does that mean? 홍루 씨, 지금까지 들은 것 중 제일 웃긴 농담이었어요. 아, 웃기려고 한 말은 아니지만 덕택에 재밌으셨다면 다행이에요. What does stray people mean? Homeless people? Only when a character comes back in Genshin like a year after being featured. A year and a half after without being featured in any content. Yeah, it feels a little different. It's been so long since I last saw these characters. I guess that makes sense. 그런데 홍묵은 다른 형제들은 어디에 있는가?
그대의 환영식이라고 들었는데 말이야. 내 환영식이기도 하거든. Both of them don't get their old voice right. I guess that's also fair. 그리고 얼굴만 봐도 인상 구겨지는 놈들을 보아서 뭐래? For instance, I didn't remember Jishun sounding so. 그리고 얼굴만 봐도 인상 구겨지는 놈들을 보아서 뭐래? I didn't remember Jishun sounding so mature. On the case of the English voice actor, they go on a strike. 같은 식탁에 앉아본 것만 해도 거진 10년 전이야. 그리고 말 걸지 마. 아까 내가 한 말 잊었어? 난 이제 너희들과는 완전히 등을 돌린 사이라니까. 우리가 먼저 말을 걸었나? 저는 우리 포기가 Okay, so this is Honglu's mom. 이렇게 제 몫을 하는 사내가 되어 무탈한 모습으로 돌아오니 그것만으로도 더 이상 바랄 게 없습니다. 그러니 보가 Look at her face. I don't trust this woman. 재촉할 생각은 없지만 다음 출가 날짜는 언제니? 아직 정해진 건 없어요, 어머니. 그렇구나. 나는 그저 이곳에 계속 머물러 있다가는 네 소임을 다하지 못하고 저물까봐 염려스럽단다. You know what I want to say? I actually don't trust anyone from Honglu's family. I think honestly that I do not trust a single person from this guy's family. Like, not a single one, not even Jishan. I know a lot of people like Jishan because, you know, she's a cute girl, all of that. But still, mom says get lost before you get killed. Yeah. You might fade before. Oh, let me reread that. When you stay here to be prolonged, you might fade before your duties are completed. Oh, hi, Laszlo. Hello. Hello, Laz. Hello. Thank you for the raid. I gave a little hello to you earlier. I remember watching your stream. You were playing a very interesting looking Metroidvania. Hi, Seal. Hi, Seal. No. Hi, Agro. Hi, Laz. Check out Laszlo. Check out Laz. Plays a lot of, you know, a lot of indie games. I would say very similar type of games as I do, like and a lot of what's it called as well. A lot of Monster Hunter as well, but kind of like similar vibes. I'd say like indie games and also variety as well. Hope you're doing well, both of you. If you need to, don't hesitate to get that ass after stream self-care. He plays this indie game called Monster Hunter. I'm trying to relate. But yeah, you were playing Grime earlier. It's called, I think, right? Grime? Was it Grime? It's a Metroidvania. Very interesting looking. We had a good chat earlier. We beat the giant rock guy after 30 minutes. Ah, nice, nice, nice. But yeah, today I'm finally getting around playing the new Limbus Company update. I am so excited for it. Limbus Company is a gacha game, but also, more importantly, it's a very good story game. And right now, we're diving deep inside Honglu, this guy's story. Well, with his family, and as you can see, his mom is basically telling him to leave because he might just get killed. That's kind of fucked up.
There is a second grind coming out at some point this year, so you are looking forward to it. Ah, fair. That's kind of like what I did with Ender Magnolia, I think. Let me go open my window. So hold on, it's getting very hot over there. But yeah, we're going to be playing through this. This is one of the more relaxed streams and one of the streams I look forward to. We gotta do some ass raid and run. I hope I have a wonderful. You hope I have a wonderful stream. Thank you. Go get yourself. Go take care of yourself, lads. Thank you for the raid, and we'll continue the game. We'll continue to see how abusive Honglu's family is. I was mentioning how I don't trust a single member of the Honglu's family. Like, I think I was going on a rant about how we met one of his sisters before, called Jishan. And a lot of people, because she's a cute girl, a lot of people are like, oh, I like Jishan. I think Jishan is nice. I think that I do not trust a single person from my boy's family. Not a single one. At best, I will just say maybe they're okay. At worst, I will say they're probably some of the worst individuals I've seen. I'm very worried for my boy. Anyway, let's continue. 가모님도 그렇게 생각하지 않으십니까? 그래. Oh yeah, and do you have Jiamu? She's the grandma of Honglu, I believe, of the protagonist of this chapter. She's probably the worst of all. Like, most likely, I think she's the worst of them all. 우리의 둘도 없는 진귀한 보물. 이 속세에 남아있지 말고 때가 되면 다시 떠나 그 가치를 다하거라. Oh, that's a new sprite from Honglu, I think. 그럴게요. 할머니, 어머니. For the entire familial discussion, Honglu's expression remained the same, in that tranquil, perpetual smile. Despite his return after years of wandering, of being made with the family's obvious push to make him leave as soon as possible, he stands unaffected, as though he were expecting this gaudy yet hollow welcome. With his attitude being so passive, I also had no choice but to watch as a bystander. Few hours ago. Oh yeah, the story is very Chinese, like, inspired. Like, this chapter is very much... It's very much, inspired by, like, Chinese culture, modern Chinese culture, that is. 이제 곧 가마가 오겠군요. 가마! 우와, 여기는 무슨 가마를 타고 다니나 보네. 그치 그래? A palanquin. I think I know. These are like these little chariots that are run by a few people. 그래, 소두 씨. 우리가 그 가마라는 것을 타고 가는 거지? 그렇지? The usual committee pairs desperate effort to lighten the mood are particularly appreciated today, as tragically ineffective they seem to be. 그래, 소두 씨. 우리가 그 가마라는 것을 타고 가는 거지? 그렇지? All right, because this was right before we betrayed Jishan. I can't exactly say that Jishan would be wrong to say fuck us, because we agreed with her that we would work with her so that she could become the next inheritor for the family. And then one of the members of our company just went in and said, no, it's going to be our boy Honglu, fuck you. When none of us wanted that, so no, she's kind of upset. 네, 여러분들과 가시춘 씨는 H사의 주요 가문의 일원이 거주하는 대관원으로 가시게 될 거예요. Oh, I like this. Look, the Dan Guan Yuan being translated is a very nice touch.
If they sent a whole palanquin to pick us up, huh? Does Honglu's family know that he'll be participating in the family hierarchy? 아니요. 그쪽에서는 아직 모르는 사안일 겁니다. 회사도 정보 유출을 막기 위해 방금 저희에게 이 사항을 전달했을 테니까요. Information leakage. 그저 귀향한 홍루 씨와 가시춘 씨를 환대하기 위해 보낸 것일 테죠. 그런 만큼 가마를 타고 갈 수 있는 건 초대를 받은 여기 홍루 씨와 가시춘 씨 그리고 그들을 따르는 세력들뿐. Faction. LCCB 팀과 베르길리우스 씨, 카론 씨는 함께할 수 없죠. Oh, 안타깝게도. so we won't have Verg? Look at this guy with the prosthetic. Oh my god. Have you seen this? Have you seen the drip on this guy? On this background character? And this one as well? The vibes are immaculate. Like robot, but in but in Chinese clothing, in traditional Chinese clothing. 아쉽네요. 같이 갔으면 좋았을 텐데요. Sorry, I'm marveling a little too much, I fear. 항상 이런 식이지. 우리 집 어른들은 여기 있는 사람들 다 재워도 티도 안 날 만큼 넓으면서. Is that a traditional Chinese trench coat? Well, the trench coat part is not traditional, but the front part is very like typical, isn't it? Am I wrong? Like the front side is very typical, I would say. 어머나, 그 말은 좀 감동이네요. Maybe traditional is not the exact word. 저희와 헤어지기 아쉬우셨나 봐요. 방금 전에 시원하게 내 뒤통수를 후려쳐놓고 말하는 꼬락서니가 얄밉네. 애초에 가주대전에 참가한다는 게 무슨 뜻인지 다 알고 승낙한 거야. No, I don't think any of us understand the family hierarchy except Honglu. Can you explain? 우리가 가주심사라는 버젓한 명칭을 두고 왜 대전이라고 말하고 다니는 거라 생각하는 거야? Yeah, I mean, 너희는 이제부터 언제든지 목숨이 노려지는 곳으로 들어가는 거라고. 당연히 나를 포함해서. I remember a lot of people were like thinking that Jishan wasn't going to try to kill us. Like a lot of people thought she was going to be our life for this canto. I think she's going to try to kill us. She's supposed to. Like even if she doesn't want to, she's supposed to. She wants to be the family hierarch, so she needs to get rid of all the competition. 객잔의 일을 벌써 잊었어? 그때는 웨이가 네 목숨줄을 지켜줬지만 이젠 밤중에 직접 목숨줄을 끊는 암자로 찾아갈 수 있다는 거야. I think that the worst. Instead of Wei being there to kill you, imagine the same scenario, but Wei is also there to kill you, and there's also the Heishu pack. 미리 유감이라는 말씀을 드리는 편이 좋겠습니다. 당신들에게는 칼끝을 겨누고 싶지는 않았습니다만. Wei looked at us with an unfamiliar, cold, intense glare. 그건 우리도였는데 마음이 통했네요. 반대로 말해서 너희도 언제든지 나를 찌를 수 있다는 뜻이기도 해. 아니요. 그럴 생각은 절대. Sinclair, you know about rich families, right? Jajishan ignores Sinclair's anxious pleas and looks straight toward Honglu. 마음을 바꿀 마지막 기회일 수도 있어, 오빠. I don't think Honglu has any 마냥 say. 가벼운 마음으로 내 세력에 들어오라고 제안한 게 아니야. 하물며 가주대전은 그렇게 쉽게 한다만다를 결정할 수 있는 문제는 절대. 네가 그렇게 살아왔듯이 시춘. 나 역시도 어렸을 때부터 가주대전에 대한 이야기를 수도 없이 들으면서 살아왔잖니. 그러니
우리가 느끼고 있는 무게감은 같을 거야. 그래. 여리게 남아 이어져 왔던 협력 관계는 여기서 끝인 거네. Yeah, I mean that's about 뭐 right. 상관없어. 필요에 의한 잠깐의 동맹치고는 너무 오래 끈 편이긴 했지. 원래대로 돌아가는 것뿐이니까. 그럼 태평이 말이나 섞는 건 여기까지 하도록 할까? Again, I did say I did not trust Jason entirely, but there's not much. There's not much else to do. He's doing what he has to do. 뭐 가문의 사람들에게는 내가 참가한다는 이야기를 하지 말아줄 수 있겠니? 당분간은 비밀로 두는 편이 좋다고 해서 말이야. Could I just... Let me lower the BGM a little bit. I feel like the voice is not. I feel like the BGM is too loud compared to the voice. 이제 와서 그런 부탁을 한다고 내가 그걸 들어줘야 할 이유가 있나? Someone who supposedly doesn't care. Jisoo appeared to be hurt as she took a moment to glare at Honglu, biting her lips. She still cares. But suddenly strode up to him. 이게 정말 오빠의 선택은 맞아? 아니면 그냥 저쪽이 시켜서 하는 것뿐이야? Jisoo gestured toward the rest of us with her chin. 내가 가주대전에 참가하는 건 이미 정해진 일일 텐데 그걸 궁금해하는 거라면 시춘 너는 내 선택이라는 것에 중요한 의미가 있다고 생각하는 거야? 아, 또 그렇게 나오겠다는 거지. So it's still like going on with whatever I do doesn't 가주대전이 matter. 어떤 의미인지 알면서 내가 왜 그런 걸 물어봤는지 모르겠다고? 대답은 됐어. 더 말 섞을 필요 없겠네. 그런 얄팍하고 허튼 마음으로 어디까지 살아남을지 보는 것도 재밌겠다. She still has some sass, and I love her. I love that for her. Hey, wait. Jisoo appeared pretty distressed after that exchange, so I was about to say something when Pilot, who had been fiddling with the radio behind Sode, began shooting her gently. 과장님, 곧 가마한 대가 도착한답니다. 어제를 생각하면 오늘은 푹 쉬면서 가고 싶다고. 그럼 빨리 타러. 아니, 지금 온 건 우리가 먼저 탈게. 어차피 양보해주는 거엔 도가 텄을 거 아니야, 오빠. 응? 그런 게 어딨어. 공평하게. 그 있잖아, 가위바위보라든가. 야, 차라리 가주대전도 가위바위보로 결정하자고 하지 그래? She's so sassy. Jisoo gave us a wry grin before leaving. Wei followed her wordlessly. 아이고, 겨우 좀 친해졌나 했더니만. Well, you can all blame all that on Limbus Company. 저기 있다. 가마를 기다리고 있는 걸 보니 의뢰자가 말한 후보가 분명해. 저쪽에서 몰려오는 괴한들이. 후보를 노리고 습격을 지시한 자가 사이와뿐은 아니었을 테지. 관리자님, 다음 가마가 오기 전까지 잡졸들을 처리하는 편이 좋을 것 같습니다. Oh, Shiyua was the guy we killed last time. Yeah. What can we do, right? Alright, let's go punch a bunch of guys. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신 최상이군. 이런 푹신한 날에 안 풀리는 일이 없지. Ah, there's seven sinners being deployed. Interesting. 한바탕 해볼까? Well, they did do this three people fight earlier. Feel like the fight sound is so loud right now. 제의에 거스르지 말고. 중주의 안가품이 그저 무력 행사뿐이라고 생각합니다. I do think that it's one of the biggest issues with Limbus.
They have a big issue with like audio mixing. 이번에는 제대로 들어가. Like you will have to like make the game much louder during the cutscenes. 이런 것도 되죠. Oh well, this is not a big deal. I should always make that point, because whenever I complain about something, I remember like sometimes people take whatever little complaint I have, I feel like, and think that it means that I don't like a game or something. 나 참 주먹질만 한다고 능사가 아니야. 발길질도 Literally unplayable, 0 out of 10. 딱 반쯤 죽여버렸군. 13조 2항에 맞추려면 그게 제격이지. 제압 완료. 힘 조절이. 탈출 개체가 정리되었습니다. 한 놈의 죽음으로 To be fair, these guys are very easy. 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. Like I don't think I'd even have to bother reading their skills. Maybe eventually. So Uta was almost done. She's had too much get over J3. Non passive sur une heure, c'est fair. Just number challenge and spell checking. Nice. I don't know when I will play her though. I'm going to be a little more buzzy. 한 놈의 죽음으로 끝내긴 죄가 너무. I mean, 저기 벌벌 떨고 있는 I guess 나머지 it 녀석들도 depends. 처형한다. 이런 것도 되죠. Mainly. 데이에 거스르지 말고. Mainly it depends on like if my usual evening streams would be fine. 탈출 개체가 정리되었습니다. Because I could probably play her during one of my evenings. But since this is pretty late for for Australian standards, we'll have to go over this. Bam! 대검에 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. I must say this Ishmael is very cool. What is late? 슬슬 지루하니까. No, I shouldn't. I should know. I should know this by this point. 그러니 알아서 잘 피해야지. 더 이상 식별되는 적은 없습니다, 관리자님. 그래도 첫날처럼 끝도 없이 몰려오진 않아서 다행이네요. 뭐 그때는 얄팍한 술수에 속아 넘어갔었으니까요. 그보다 기분이 많이 상하신 듯 보였죠. I mean, yeah. 시춘 씨. 그런데 이번 일은 시춘이가 서운해할만 했어. Yeah, I get why she feels like that. 우리가 들었던 홍론의 가족을 생각해봐. 그 난리통 속에서 유일하게 동맹의 여지가 생겼던 사람인데 갑자기 배신이라니. 그러게요. 괜히 지켜보고 있는 저도 덩달아 민망해질 뻔했지 뭐예요. Chimed in nonchalantly as though it wasn't her who pulled the plug on our alliance at the last 아니 second. 근데 명색이 H사인데 왜 가마만 덜렁 보내주는 거래요? 기왕이면 호위들도 같이 보내주면 좋잖아요. 호위까지 보내줄 만큼 가족애가 넘치는 집안이었으면 처음부터 가주 심산이 뭐니 하는 것도 열지 않았겠죠. You know, that's very real. 철저한 약육강식의 세계. 가주 후보들조차도 수십 명은 있을 테지만 그들 중 누구 하나가 길바닥에 죽어 있다 해도 눈 깜빡하지 않을 테고. 실례했어요, 홍루 씨. 제가 너무 직설적으로 말을 내뱉었네요. 예전에는 잊지 Are those the 말아야 되잖아요. palanquin behind? 내가 나서서 말려줬는데 말이죠. They're just cars that are being navigated around by 4 people. 개념치 마세요. 다 맞는 말일 뿐인걸요. 저도 다른 집들은 이렇지 않다는 걸 깨닫기까지 조금 오래 걸리긴 했지만
있는 그대로의 지금의 불쾌함을 느낄 필요는 없으니까요. Talk about reinventing the wheel. 제압 완료. 경보에는 In the Limbus, in the Limbus China, 아직 the wheel is just for 많은 people. What is that ominous metallic noise? 타종의 소리인가 보. 하지만 보통의 종처럼 청량한 울림은 아니구려. 무언가 탁하고 불길한. It is a very ominous bell. 아, 이 소리를 들으니까 고향에 왔다는 게 더욱 실감나네요. 이 종소리는 일정 시기가 되면 반드시 들려오는 소리랍니다. 홍원에 어디에 있던 간에요. I wonder when Honglu will snap, because this is probably what this chapter is leading up to. 제적일이네요. Restructuring day. 제적일이라는 건 The trailers are unable to finish our sentence as a brutal scene unfolds behind us. 보여요? 건물들이 제각각으로 움직이고 있어요. The buildings are starting to shift again. It was as Ishmael said, the buildings all tethered to a complicated network of rail were either rising or sinking into the earth. Imagine being a shuddy in this world, 이 근방에 있는 in 모든 this 건 place, in 본질이 this place. 관측된다. 남겨진 것은 없군. 어젯밤에 작달막한 소란이 있긴 했으나 이 정도의 규모는 아니었네만. 밤중에 보셨던 건 제적일의 전조 현상이었을 거예요. 공간의 재분배를 위해 알맞은 위치로 조금 이동했을 뿐일걸요. So yesterday it was just the mise en bouche. 제대로 된 시작은 지금부터일 테죠. 그게 전조 현상이었다고요? 지금의 홍원보다도 훨씬 전에 H사가 남긴 잔재라고 할까요? 그때부터 지금까지 이어져 내려온 건물이라 정확히 어떤 무엇을 위한 특이점인지는 알 수 없지만. Oh, do you want to know something interesting? Do you want a little bit of lore about the Limbus, the Project Moon universe? The Old Age Corp was the Old Age Corp, so the one before the current one, or maybe one before that even more, even before that, like further. But the Old Age Corp was destroyed by Bina, or Gaion as she was called at the time. She kind of like ravaged the entire HQ by herself. 지금은 현 H사의 제적일 기준에 맞게 움직이고 있을 뿐이죠. God damn it, Bina. It was on the order of the head, of course, but you know. 모든 것은 하루아침에 이뤄지는 조립. 최선을 다해서 노력했다면 두려울 것이 없네. Beautiful song. 살만하지 않겠는가? 조금이라도 발붙일 자리가 생겼다는 건. 만약 그게 아닌 자가 있다면 어쩔 수 있겠나? Wow. 그저 조용히 물러가서 운명을 받아들이는 수밖에. 그 다음 달을 기다리면서 이 몸뚱이 하나 건사할 방법을 궁리해야지. Who even said this song? 떨어지고 몇 명이 버텨내려나. 부디 모든 걸 너무 꽉 움켜쥐고 있지 마시게. 놓아야 할 때를 모르고 떠나야 할 때를 모른 척하게 될 테니. Initial plummet. Yeah. I guess a lot of people just plummet during this restructuring. Is it going to be raining, man? I think it's more so referencing to like the fact that the buildings are like rearranging themselves. Someone standing on top of a building might just fall down and die. It is in fact raining, man. It is as a matter of fact raining, man. 보고만 있기에는
괴로운 광경이구려. 이것도 H사의 특징인가요? 다른 둥지에도 부의 척도를 재는 특출난 가치가 존재하지 않던가요? T사가 시간을 재화로 썼던 것처럼 말이요. 맞아요. 이곳 홍어는 그 척도와 How much 재화가 space a 공간의 person 소유 owns? 규모인 방이라는 단위로 결정된답니다. So if someone does not have enough room, they may just fall down. 소유한 건물의 면적이 곧 재산의 척도라는 말이구려. Measure of one's space is the measure of one's 네. wealth. 그래서 한 달에 한 번 평가된 노동의 가치와 소득의 양에 따라서 각자가 가지고 있는 공간의 면적이 정해집니다. 잘 살고 있다가 갑자기 내 집에서 밀려난다는 거야? 아니 뭔 그땐 해괴망측한 규칙이 다 있나? 이곳에서 한 번도 나고 자란 적 없는 저희야 그렇게 느끼겠지만 But 오래전부터 존재했던 홍원의 규칙인데다 분배의 방식과 계산도 정교하기 때문에 이곳에 사는 사람들은 모두 자연스럽게 받아들이는 것 같더라고요. so there was basically a thought, and this is very interesting. A thought that someone like supposed over why the old H Corp was destroyed by the head was that they wondered if they had like designed basically an AI that would be the one determining whether or not a building is getting shifted, and that the head would consider it too intelligent and would consider it breaking the intelligence, the artificial intelligence taboo. I feel like this is kind of leaning towards this theory over there. Basically, potentially there were like an AI measuring someone's wealth automatically, and that they didn't agree with this, basically. 그럼 홍루 씨도 직접 보신 적이 있으세요? 이 제적일이라는 것이요. 보았죠. 제 방에 있는 난간에서 가끔 바깥의 풍경들을 바라보고 있으면 아주 멀긴 했지만 분명히 보이곤 했어요. Expression remains tranquil, and still as he calmly reminisces. It was like then, when he was watching the featureless scenery pass by him. 제가 살았던 대관원은 제적일에 별 관심이 없었어요. 그곳은 방이 늘어날지언정 줄어들 일은 없는 곳이었거든요. Never ever shrink. So they would ever get richer. Slowly the universe tends towards Dune. I don't know now enough about Dune. 그래서 저는 바라만 볼 뿐이었죠. 제가 머물던 방에서. 너는 그래. 너라고 뭐 할 수 있는 일은 없었겠지만 이런 꼴을 보고도 그냥. Yeah. Yeah, I wonder that too. What is wrong, Ronnie? Dune's pretty similar weaponry and setting. Dune's weaponry and setting are pretty similar. Interesting. Sleep trailed off, but I could see he was gritting his teeth. 가만대가 더 도착한다고 합니다. They developed shields that stop fast-moving objects like bullets. Someone using melee weaponry. They dislike thinking machines or AI. I guess that's fair. The reason in Limbus that people don't have that many bullets is because bullets are so expensive. But also probably, considering some of the armor people have, probably bullets wouldn't do anything. Like, Argalia doesn't give a shit about bullets. 당신들을 태울 가마가 온 것 같네요. 이야기는 그만하고 타러 가시죠. 이게 가마예요? 네. 그래도 여럿이서 타도 될 만큼 큰 가마를 보내주셨네요. Can we see the palanquin? 가복 도련님이야. 귀빈 12분 맞소이까. I love the look of this guy. 셋인데요?
And the Dukes, how their house cultures are very similar to how corps are very different in their cultures and rules. Interesting. I might need to look more into this. But I thought Sword wasn't invited. 잠깐. 이 소인이 듣기로는 분명 보옥 도련님의 세력은 단 12명이라고 했는데요. Upon hearing that, Sword began aggressively striding toward him, causing the palanquin bearer to shrink in fear. 왜 이렇게 무섭게 다가오시는지. This is ultimately, I feel like, a very typical setting, isn't it? In cyberpunk worlds, where there's these few very powerful people who rule the world with an iron grip. 12 맞는데요? 설마 당신 눈에는 이게 멀쩡한 세가의 인원으로 보이시나요? A thing, huh? So suddenly grabbed my shoulders and presented me before the bearer like I was some product. 이 홍원에서는 흔한 머리는 아니지만 I feel like this is a pretty interesting way of doing it at any rate. 시계긴 하지만 생각을 좀 해보세요. 당신이라면 아무리 돈 없는 애잔한 인생이라 하더라도 시계를 머리로 붙이시겠어요? 에이, 말이 되나요? 홍원엔 더 다양한 재주를 부릴 수 있는 생체 시술이 차고 넘치는구먼. Nobody in their right mind would. 제 말이요. Are they saying we're too stupid to be considered a human? 세상엔 우리가 모르는 참 딱한 처지가 많은 법이죠. 아이고, 이거 사기구만 사기. 이 어떤 뒷골목에서 그랬는지 몰라도 아주 단단히 당했어. 더군다나 시간도 안 맞고 제대로 된 의식도 없어요. 이거 봐요. 입이 없어서 째까기는 소리 내는 것밖에 할 줄 아는 게 없다니까요. Those are some pretty darn hurtful things to say, but I decided not to take them at face value. It was pretty obvious what she was trying to do. Somebody tell me, Stealth Sword, I'm getting dizzy. 아이고, 정말이네. 누가 이런 천인 공로할 짓을. 다행히도 우리 마음씨 고운 보옥 도련님이 다른 둥지에서 시계상이 팔고 있던 걸 차마 눈뜨고 못 보겠다 싶어서 주워온 거예요. 홍원에선 다른 머리로 교체하는 것쯤은 일도 아닐 거잖아요. 아, 그야 그렇지요. 돈만 넉넉히 있다면 전신까지 싹 다 교체하는 건 일도 아니니. What? A new head for me? 그렇죠? 그래서 보옥 도련님의 세력원은 저 포함 12인 거예요. 그래 보입니다. 하지만 저희도 곤란하시다는 건 우리 도련님도 아주 잘 알고 계시죠. 그래서 이렇게 작은 성이라도 She's good at this, though. A tiny token of appreciation. Still produced some bills from her pocket and smoothly slid them into the palanquin's bearer's arm. 에헤이, 이러시면 안 되는데. 그리고 아시죠? 이런저런 이야기가 새어나가면 괜히 일이 복잡해지잖아요. 알다마다요. 보아하니 사정도 A free ride for the downtrodden. 이번만 그냥 태워드리는 거요. I can't believe this shit. 안 된다는 놈이 왜 돈은 자연스럽게 주머니에 넣고 있는 거냐? 자자, 거기서 그만 쑥덕거리고 이제 그만 올라타시죠. Wait, are we leaving Pilot here? Pilot seemed to have noticed me staring in his direction. He stopped fidgeting his radio and waved at us. 아, 저는 여기서 처리할 것이 남았습니다. 걱정 마시고 몸성이 다녀오시면 됩니다. 가마보다는 고급 리무진 같구려. It does look like a limousine. 샴페인 마셔도 되는 거야? 무슨 작전 중 음주는 She's going to drink it. 자,
With a quick clap, Pro promptly put an end to the hubbub. The unexpectedly flashy appearance of the palanquin had caused. Her demeanor had shifted into that of a calm-collected strategist, a far cry from the person who was chatting up a storm with the bureau just a minute ago. 일 얘기하죠. 일 얘기. She is good. This sword person, she is good. Disruption. Right. 잠깐만, 천천히. I don't have much to say about these guys. 그리고 그 후엔 잠깐, 받기 소란스럽군. Long after Sword paused about Otis' remark, a grating speaker of wine rang out, followed by the worried voice of the bearer on the other end. 습격이요. 평탄하다 했더니 아무래도 여러분을 방해하고 싶은 후보가 여럿 있겠죠? I'm not surprised. Well, they're not going to be hard to beat, are they? They're just a bunch of random guys. 부드럽게 잡히는 푹신. 최상이군. 이런 푹신한 날엔. So when is Ricardo going to come back? That's what's important. That's what is important. I feel like. When is Ricardo going to return? 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막히네. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한. I can't wait to listen to the other music. 내역이 남았으니 죽지는 마시게. For now, it's as expected, I would say. It's just the beginning of the canto, though. 이번에는 제대로 들어가. The craziness will probably happen. I don't know. Usually it happens like around midway through. 13조 2항에 맞추려면 그게 Like around part 2. Sometimes in part 1 there's also some crazy happenings. 해보겠네. I love this music theme. 가진 놈들을 털. No, I thought about it. I could go with Poise as well. And I might go with Poise eventually because I know how to play Poise. It's very easy. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. But you know, so far so good with Tremor. Again, we were talking about it earlier, but the game, especially when we're not fighting boss, is not too hard. 아직 징수할 내역이 남았으니 한 죽지는 놈의 마시게. 죽음으로 끝내긴 죄가 너무. These guys are basically fodder. 처형한다. 이런 것도 되지 않아. I wonder if we will see more siblings from Honglu. I think so, but maybe not yet. Maybe that will take a little longer. 한 놈의 죽음으로 끝내긴 죄가 너무. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. 그 시간에 뿌리도록 하지. 대의에 맞서는 자들을 확실하게 굴복시켰죠. Disruption 2. This is just a fight. Do we know how many missions there is? No. 명단에 있는 놈들 모두 명단이다.
장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막히는군. 우리 중지가 직접 엄지처럼 타도하죠. 엄격한 것, 검지처럼 이해할 수 What was 없는 the 걸 layer, 요구하는 the 것도 last 아닌데 말이지. Rook 2 identity they've released? I forgot. It might have been this Honglu. So fight it. Oh no, it was Ishmael. Oh no! I know. I get it. It was the 장부에 적힌 Sinclair. 놈들은 볼 때마다 기가 막힌다. 우리 중지가 한바탕 엄지처럼 해볼까? 엄격한 것, That's Vi Sinclair that I 검지처럼 이해할 believe 수 없는 is 걸 요구하는 것도 Tremor. 아닌데 말이지. Correct me if I'm wrong. For last season. This guy he's rolling a lot. He's rolling a lot of heads. 쓰러졌다고 죄의 대가를 치르지 않을 거라 생각했다. 오판이라 말했다. Unbelieve this. 좋아, 이번에는 제대로 들어가. And this Honglu character, he does not roll a lot of heads in comparison. 제압할게요. 원한을 풀 수 있다. 수단을 기를 이유는 최선의 방어를. 대범의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. Probably give Post more priority, but I think here is like second. So I guess it's fine. 편하게 가자고요. 한 놈의 죽음으로 Just because she has so many AoEs, you kind of want her to go as many times as you want, as you can, because she attacks a bunch of guys at once. And these guys are weak. 최선의 방어를. You know what I should do? I should take Sinclair and level him up. 탈출 개체가 그래, 정리되었습니다. 딱 반쯤 죽여버렸고 13조 2항에 맞추려면 그게 제격이지. Maybe you could replace, I don't know, Don? 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 Muscle? 녀석들도 처형한다. Nah, nobody's replacing Muscle. A에 거스르지 말고. 나 참. The only thing I right now, what I'm saying, done. Also, I'm just trying to find things to say because there's not much to comment during the fights. Like I'm just clicking on win rate and watching my characters fight. I should ask you, how is everyone doing? Are people having a nice weekend? 그러니 알아서 잘 피해야지. This is what I mean, by the way, with like the story, with like the gameplay. Like, I'm just kind of watching my guys go. 탈출 개체가 정리되었습니다. This is an idle game right now. 편하게 가자고요. Because these enemies sure as hell aren't going to give me any trouble. The supers are going to have a field day with all the blood. Yeah. Most of your plans went through the window because of the rain. Oh, that sucks. 50일까지 많은 날이 남. That's frustrating. Yeah, so he is Tremor. I guess we can level him up. Ah, shit. He is low level though. That's fine. You know what? Close your eyes. 제압 작업은 This is apparently something I should not be doing. People have been telling me this was bad whenever I did it. 작업으로 돌아가겠습니다. Alright. It's good to go.
The boy is ready. Petals. Petals? Petals? 대관원 입성이요. Whoa. That's a very pretty place. Despite some troubles on the way, it seems that we managed to arrive at our destination mostly unhurt. Dan Yuan. Daguan Yuan. Daguan Yuan? Honglu's home. 시간이 얼마 남지 않았네요. 파우스트 씨, 제 작전의 핵심은 이미 이해하셨겠죠? 그리 보기 좋은 광경은 아닐 거라 예상합니다. Why didn't we hear the plan? 핵심은 그들이 여러분을 죽이려 들어도 당황하지 않고 기다리는 것에 있답니다. 질의 겁을 먹고 처리하라는 명이 떨어질 수도 있겠죠. 하지만 홍원의 가주를 심사하는 자의 탐욕이 그 정도는 아닐 거라 생각합니다. 그렇죠. 상대의 그릇이 크기만 하다면야. The deciders has the capacity for patience. 죽여? 뭔 얘기야? 그럼 다음 연락은 1차전을 무사히 마친 후에 하는 걸로? After that cryptic exchange with foes, Sword leaped gracefully after the moving palanquin. As his cliff murmured something in his half sleep. We watched her grow smaller and smaller as the distance between us grew. But what really caught our eyes were the scattered humans that the restructuring days had evicted from their homes. They were trying to drag their broken bodies off the road, sobbing and writhing. 참혹하네요. 저희가 도와드릴 수 있는 건 없겠지만 그런 무력한 감각은 업무 효율에 영향을 끼친다. 차라리 반복하여 경험에 익숙해짐을 추천하고 싶군. Recommend repeated exposure to similar stimuli. So like see a bunch of horrible shit and then you're going to grow used to it. 홍루 씨는 집에 돌아가시는 소감이 어때요? I think let's change the subject. 말이라고 하냐? 복잡하겠지. What did he say? What do you feel? I know it can be easy, yeah. 나는 중간에 그냥 He's going to say it's easy though. 수백 번 했다고. 만약에 문을 두들겼는데 그 애가 나를 His cliff came to a suffocating stop, his voice trembling lightly as he did so. The other sinners stared at him in confused silence. 뭔데요? 말을 왜 하다가 마는... Because Cathay does not exist anymore. Whoa! Look at these cool windows. I think we can swap them out with other images. I quickly tried to swerve from this subject again, but all I got was Ishmael's scolding glare that seemed to wordlessly tell me not the time. 기영 각자의 희노애락이 있었던 도시로 향했을 때 여러분들은 모두 버스에서 각자의 풍경을 보고 있었으니까요. 로자 씨는 계속 어설프게 농담을 하시려고 했고 싱클레어 씨는 몇 번의 울음을 삼키려고 하셨죠. 그리고 이상 씨는 오랫동안 눈을 감으셨어요. I don't remember what Greg did though. 이스마일 씨는 호수를 내려다보면서 계속 혼잣말을 하셨고 히스클리프 씨는 잔뜩 겁을 먹어서 머리를 수없이 매만지셨어요. You've really been watching us closely, huh? 우리가 봄 가버리면 꽃잎 모두 흩어지고 I don't think Don has spoken a single time during this canto yet. 제각각 돌아가리. 저는 말이죠. 다들 각자마다 모아둔 꽃잎들이 있다고 생각해요. 나 없는데? 그런 걸 왜 모아? It's an image. 그러면 아직 버리지 않고 있는 것뿐이죠. She has been muzzled. The muzzle like Creatura. There was still a transparent smile on his face, but I saw
A burrowing, sinking shadow behind it. Oh. The moment I felt that a familiar light came into view, and I immediately understood what was going on. The golden boy's clothes, and it is resonating with Honglu's phantoms. 꽃님 묻는 나를 보고 남들은 비웃네. Hold on, let me listen to this music. 나 죽고 난 후 묻어줄 사람 누구일까? Leads me to rest once I die. Is that Honglu? 봄은 가고 어여쁜 얼굴도 늙어가면 꽃은 지고 사람도 가니 서로 알 길 없구나. Where the hi? Hi, how do you say? What does hi mean? Give me a second. Go quickly. All right. 배우기는 왜 항상 이해하기 어려운 시만 읊어? Dayu. Who's Dayu? Also, look at baby Honglu. Oh my god! Look at his portrait. 늦지 않을 방법 같은 건 널렸지 않았어? Is Dayu his mom? 머리카락이 희게 새지 않아도 봄은 지나가니까. No, she seems too young. I confused. 꽃잎들은 왜 네가 손수 치우고 있는 거야? Also, her portrait is pink, while everyone else from the Jia family is red, so she's from somewhere else. 물에 띄어보내면 되잖아. 손에 흙도 다 묻을 텐데. 아까운 말 하지 마라, 오라버니. 잎들을 다 쓸어버리면 어디 가서 비 오는 소리를 듣게? 이건 추억이야. 비 오는 날의 추억. 그러니까 버리지 않을 거야. 그리고 흘러내려가 버리게 되면 꽃을 더럽히게 되잖아. 보욱 오라버니도 부디 품에 있던 잎을 전부 흩어놓지는 마. Big bro Bao Yu. So this is one of Honglu's little sisters? Or maybe it could be maybe there could be a little brother. Honglu. Then if anyone you miss here at Dangyuan Yuan? 네, 없네요. So Dayu is probably gone. I'm going to guess. 어떻게 그럴 수가 있어요? 가족들이랑 여러 소중한 사람들을 남겨두고 왔을 텐데요. 글쎄요. 잘 지내고 있다 믿고 있는다면 구태여 그리운 마음을 가질 연유는 없으니까요. Do you still treasure your petals? 아니요. 출가하면서 전부 흩뿌리고 왔답니다. 그래서 이젠 비 오는 날에는 아무 소리도 들리지 않아요. Rainy days are no silent. I see. I feel like I scattered them all when I departed from my home, so my rainy days are no silent. I feel like this will make a lot more sense once we're done with the Kento. Honglu is being just very dismissive of whatever we're telling him. Dayu did say that they did not want Honglu to scatter the petals, so something must have happened. And the petals might be
his emotions. So that's why rainy days are no silent. So even when there's a storm, it's silent in Honglu for Honglu. 보신 거죠? 단테님. 제 기억을. I did. Honglu laughed. He wasn't surprised or angry that I peered into his memories. 홍루 씨의 부모님은 어떤 분이세요? 아니면 그 종종 언급하셨던 할머니라는 분? 아니. Sinclair heard it carefully. Maybe he was trying to commiserate. He knew as that connection might have been, we were headed to his home to meet his family anyway. 두 분 다 이치에 밝으셔요. 할머니는 항상 저를 아껴주셨고요. 어머니도 아버지도 저를 아껴주셨죠. I like that he said both, as in Granny and his dad are one and the same, are basically one entity. 아, 거의 다 도착했나 봐요. 정원이. This is one massive garden. 본가 안으로 들어가려면 아직 조금 남았어요. What about these buildings on the left, though? 옛날엔 정원에서 사슴이나 토끼들도 뛰놀았거든요. 이거 산책하려면 하루 종일도 걸을 수 있겠는데요. 주로 저는 제가 살던 방 주위에서만 다녔어요. 여러모로 위험하니까요. Too dangerous. It's dangerous? Why? 잘못된 길을 걷다가는 예상치 못한 사람도 만날 수 있고 표적이 될 수도 있고요. I guess it's so big that you can't have servants all around the house. 그냥 마당에서 달리다가 무릎 깨질 수도 있고 나뭇가지 얼굴 좀 긁히고 그러는 거지. It's Cliff. I think you don't understand. People are trying to kill Honglu was the question. 히스클리프시라면 자유롭게 달리셨을 것 같아요. 그래도 항상 조심하는 편이 좋아요. 제가 5살 때는 나뭇가지에 누가 치명적인 독을 발라놓았어요. Deadly poison and random tree branch. 독을? 히스클리프 씨처럼 뛰노는 걸 좋아하는 동생이 있었는데 우연인지 딱 그 주위의 나뭇가지에 독이 묻어 있었던 거죠. Oh. 어떻게 되었는가? He's gone. 괜찮아졌을 거예요. 스빈이 백밤만 자고 나면 괜찮아질 거라고 했거든요. 스빈은 언제나 똑똑했으니까 Ziren. 그렇게 되었을 거예요. Chiran, rather, I think. I think this brother, the brother in question, is dead. Yeah, about you. 대화청 입성이요. That one thing. It wasn't long before our arrival in a new place within Daguan Yuan was made known by the palanquin's bearer, sonorous announcement. 뭐가 이렇게 많아? 대화청은 또 뭐야? 쉽게 말하면 Grand floor 연애를 hall. 여는 방이라고 할까요? 오, 그런 용도 치곤 여긴 하나의 마을 같은 걸. 저기 보이는 건 호수인가요? He's living in another world. 그건 연못이랍니다. A pond. 연못? I love the voice acting in Gregor. 연못? It really reminds me of what you would hear in from like middle-aged men in Korean dramas, which makes sense. He's a middle-aged man in a story written by Korean people. 도착하면 저랑 시춘이를 환영하는 자리가 마련되어 있을 거예요. 아, 로자 씨도 오랜만에 정말 배부르게 드실 수 있겠네요. 도착하기 전부터 이렇게 설렌 적은 처음인 것 같아. 저건 배인가요? 배를 정박해 둔 거예요? 아, 네. 가끔 뱃놀이를 나가기도 했거든요. A sheep for a pond? 아, 그리고
연못저 너머에는 시춘이 지내는 건물도 있답니다. You each get a building of your own? 네. 그래서 처음 홍원을 떠났을 때 다른 곳에서는 한 건물에 온 가족이 함께 지낸다는 게 신기했답니다. 이래서는 가족끼리 얼굴 한번 보기도 힘들겠네만. 그러기 위해서 따로 쓰는 걸요? Yeah, I don't think they want to see one another. I think they kind of want to kill each other when they see one another. So probably it's for the best. 이거 대화가 제대로 이어지는 거 맞아요? 이럴 거면 베케이션을 처음부터 홍루군의 집으로 잡아주지 그리하였어. Vacation에. 이럴 거면 베케이션을 처음부터 홍루군의 집으로 잡아주지 그리하였어. 그건 곤란해요, 돈키호테 씨. 출가할 때 할머니와 어르신들께서 꼭 당부하시던 말이 있었거든요. 때가 되면 자연스럽게 발걸음은 돌아올 것이니 그 전까지는 많은 것을 Witness and only witness as much of the world as you may before you make your return. Witness and only witness is very important. I feel like with the this position Honglu has been taking, he has been mainly witnessing, just watching. 언제 오려나 했는데 시간이 속절없이 흘러 정말 와버렸네요. Most sinners did not welcome their turn. Some of them were even terrified of it. Sometimes they had to confront what they've been avoiding all their lives. And for some, important things that were once forgotten or lost were waiting for their return. But their reluctance is not really surprising at all. I don't think I'd welcome an opportunity to get my memories back with open arms if it was thrust upon me out of nowhere, especially if I was getting dragged there against my will. But despite that fact, it couldn't be more obvious that his turn had arrived. Honglu was as tranquil as he always was. He's always been able to remain aloof no matter what happens. Maybe it won't be different this time either. But even so, can I judge that so hastily? Each time, each of the sinners has to face the demons in a different way. Again, with the palanquin's bureau deep full-throated with the pronouncement of our arrival, the door opened. 자, 필요하실 텐데 어서 들어오세요. Leaving behind the sinners who were still reeling from the astronomical level of opulence of a display, Honglu bounced lightly off the palanquin and moseyed into the building. 그것 설렘도 떨림도 없는 차분한 걸음걸이구려. 그것 참. 그러게요. 좋은 집에만 살아서 뭐 무서울 것도 어색할 것도 없다. 이거 아니겠냐? 그래도 홍루군의 마음 한구석에는 가족들에 대한 그리움이 남아있을 것 같지 않은가? This may be a subtle expression of that teensy part of him that longs to see his family. I don't think he longs to see his family again. Because we all left the palanquin. 모든 것이 상당히 넓고 거대하구려. 하인들도 대체 몇 명이래요? 아, 술시가 되면 할머니가 방문하신다네요. Juhars. 연애는 그때 시작될 것 같아요. Juhar? 술시는 19시부터 21시 사이를 의미합니다. 19 동부의 and 특정 21. 지역에서 간혹 사용되는 고유시간 체계죠. 추가로 홍루 씨의 조모인 가모는 이 대관원의 가주입니다. 홍원의 수장이라고 이해하셔도 틀리지 않습니다. Yeah, she's the rule. It will not be an incorrect assessment to see her as the rule of Hongyuan. Who? 친인척인 날개의 대표. Oh, so she is the CEO, basically. 네, 이제 곧 다음 후계자에게 가주를 넘겨주실 테지만요. 이제 와서 가주의 자리를 넘기려는 이유가 뭐지? Would you say, as she saw an ulterior motive behind every move, inquired. 언제나 때가 올 거라고 하시긴 했어요. 당신께선
너무 오랫동안 맡으셨다며 말이죠. 갑자기 나타나서 가주 대전에 참가한다고 하면 깜짝 놀라시겠어요. 글쎄요. 어쩌면 담담하실지도 모르겠어요. I think she kind of wants Honglu to be the one. I don't know 나갈 why. 이유는 없지만 나가지 않을 이유도 없었으니까요. I think that's probably because Honglu is a perfect puppet to her. 저쪽에 시추님과 웨이님이 앉아 계세요. Ishan, who arrived before us, shot us the briefest glance before looking away with an exaggerated disinterest. 방금 시추님이 저희를 보자마자 고개를 획 꺾으셨. 그 잠깐 사이에 되게 서먹해졌네요. 오, 우리도 시춘군의 옆에 가서 앉는 것이 어떤가? 틀렸어. 우린 이제 저기로 못 가. 어째서 온 말인가? 저희는 이제 가시춘 씨의 세력이 아닙니다. 어째서 온 말인가? She is fucking with us, by the way. When she... 오, 우리도 You can tell that when Don Quixote is taking this silly voice, she's just fucking with us. 적으로 취급받는 것이 당연할 테죠. Considering she remembers now. 분위기가 바뀌어 이쪽과 저쪽, 우리와 우리가 아닌 것. In-group versus out-group. 전장은 언제나 모략과 배신이 도사리는 곳이지. 오늘의 아군은 내일의 적이 되기도 하고. 친구가 없다는 말을 이렇게 또 돌려서 하고. That's a funny way to say you don't have any friend. Holy shit, Ishmael. 아, 부모님이 저기 계시네요. 갑자기 바로 간다고? 야이씨, 이름도 모르는데. 아, 아버지 조남은 가시정. Zeng. 그리고 어머니는 대관원에서 왕부인이라고 불리신답니다. Lady Wong. 출가 이후 처음으로 인사 올립니다. Isn't Lady Wong a little like why is the dad having a full title? It's Jia Zhang and she's Lady Wong. You know they're just their character portrait. But you can't get over them carrying their weapons everywhere. Yeah, I can get this. This is because they can't. This is because they don't really have They don't really have other like sprites. So they are kind of always doing that. Honglu is probably one of the worst offender. Maybe Sinclair as well. Marceau, strangely enough, is the most natural one because his weapon is just a glove. 가시 보호. 지금 귀가했습니다. 벌써 왔느냐? 보호가 이게 몇 년 만이니? 벌써 왔느냐? Can you see the difference in the way they're reacting? You're early. 오랜만에 얼굴을 보니 정말이지 반갑기가 그지없구나. Hey, Lady Wong. Hey, Mom, you know, you could at least try. You could at least try to appear happy. You can't say it is good to see your face and look at him like that. 어떤 말부터 해야 할지. It is a little jarring, I would say, because this is probably the place where they would... Heathcliff and his mega baseball bats for Giants too. Yeah, I guess it is also very jarring when they're in a place like this where very clearly they shouldn't be having weapons, right? The father Jahang's eyes dart nervously between us and Honglu. Meanwhile, his mother gingerly brings him for a very careful embrace, as though she was in the presence of something so utterly deeply moving. It was more than the pure joy of reunion. So they're Honglu's parents. 극진히 환영해 주시니 감사해요. 그런데 같이 온 분들은 누구니? 대단한 숫자는 아니지만 밖에서 사귄 제 친구들이랍니다. The friends. Happy. 부하라고 소개하던 누구보단 낫네요. Lackeys. Who introduced us as these lackeys? Did Heathcliff do that?
Oh, it was his cliff. Honglu's mother slowly turns around to look at us. I mean, it's a weird thing to say, but somehow it feels almost as if she was looking down at each of us, one by one. 반가워요. 우리 보기가 어릴 때부터 참 고집이 많았던 아이여서 어쩌면 같이 다니기에 조금 고생스러웠을 텐데 개의치 않고 Hey. 부디 잘 보살펴. I can tell you that much. I can already tell you that much. This lady, Honglu's mom, is full of shit. She's so full of shit. I can't. 고집이요? 홍루 씨가요? And the dad, I don't know. Is he high? Whatever she said, they don't seem to be all that happy to hear that. 보가. 왜 친구분들이 너를 그런 이름으로 부르게 두는 거니? 선인들께서 점치해 주신 Is he 너의 high? 고귀한 이름을 두고. 뭐야? 왜 갑자기? Honglu reached out and gently yet indifferently held his mother's violently trembling hands. 당연하잖아요, 어머니. 그 고귀한 이름이니까요. 그렇지. 아무나 입에 담을 만큼 가벼운 이름이 결코 아니니. I can't stand this lady. At any rival should so heedlessly speak. 아무렴. 그렇고 말고. 이쪽도 원래 이름이란 게 있었어? 그 있잖아. 피사에서 홍루 보고 보옥도련님이라고 불렀었던 거 기억 안 나? 지난번 홍원에서 결투할 때도 가씨 가문의 보옥이라고 이름을 밝혔었죠. 사정이 있어서 다른 이름을 쓰는구나 했지만요. 뭐 우리랑 다르게 고귀하신 이름이다 이거냐? 부르면 닳기라도 하나. Your real name is gonna chip on you. Calling your real name is gonna chip on its nobility or whatever. 고작 이름인데 부른다고 닳진 않아요. 아, 하지만 닳는다고 믿으시는 분들도 계셨던 것 같네요. 그 이름을 여기저기서 쓰고 다니지 않은 건 잘했구나. 그래. 네 소중한 이름이 저자에 널리 퍼지면 너를 암습할 자가 얼마나 많겠니. 당장 이곳에서도. He's a freak! The plebeian! 지금 말씀대로 홍루 씨의 본명은 H사에 한 번이라도 연이 닿은 자라면 충분히 홍원의 일원이라는 걸 알아차릴 수 있는. Yeah, but she can say it, she can say it without saying it like that. 대부분의 이름에는 그 근원이 담겨져 있다고 하오. 가령 동부에서는 부모가 자식에게 이름을 지을 때 어떻게 세상에 쓰일 것인지를 담아 짓곤 하지. 내 놈, 이름의 뜻이 뭐지? 제 이름은 부모님뿐만 아니라 Culmination of 많은 분의 wishes. 소망을 담아서 만들어졌죠. Pay your attention to the narration. Honglu doing things indifferently. It really is. But how the other talks. 태어날 때부터 옥을 가지고 태어났다는 뜻이랍니다. Yeah, Honglu basically acts like basically does not seem to care. Honglu is doing things indifferently, but how the other talks. They're doing things that they consider beneath them. You mean the parents? For sure. 과복. 끔찍하군. 홍루가 낫겠어. Honglu's better. 과복. It's a very interesting distinction.
Honglu sniping may well be may very well be a role reversal. In what sense? What the others are indifferent? Ah. But he cares about something. Like something where everyone is like, What the others are like, this is, like this does not matter, but he actually actively gets mad about it? 나도 부르던 대로 부를란다. I 혹시라도 could see it. 도련님 뭐 이딴 이름으로 불러대야 한다면 차라리 길잡이 그 작자한테 몇 대 후려맞는 게 나을 테니까. I could feel the horrified gaze of the servant staring at us. 네, 계속 홍루라고 불러주셔도 괜찮답니다. 귀빈들께선 자리에 앉아주시길 청하옵니다. 곧 음식을 내올 것이니. I like the look of this servant. 야, Man, I want some of that feast. 뭐냐? 이거 진짜 먹으라고 주는 거 맞아요? I don't think I've ever been intimidated by food before. You know, so that round face of that servant doesn't fit. It is a little different, and everyone has such spiky faces in this game as well. Everyone has super spiky face. So, I guess I will. It looks like he walters out of a slice and a life anime. I guess so. But I will show off a little bit, I suppose. But I understand like the feeling. When I would go to China and sometimes because I came from afar basically. And my family wanted to treat us since we came from afar, my family wanted to treat us with like some of the best restaurants they could find, like some of the really luxurious places. I've had like restaurants when there was so many dishes or so many different colors in these tables where you can spin them around. I definitely get the feeling of feeling intimidated by the food because you get so many stuff. Obviously, it wasn't to that extent, but still, I think that Chinese feasts are very scary. There was quite literally a mountain of dishes on the table. I was starting to wonder if the purpose of these dishes was more to flaunt their wealth than to feed us a reasonable amount of food. 이거 말이야, 리필 되는 거지? 네? 네. Anyway, what's up with the empty seats over there? Are we still killing time for some guests to arrive? 그건 아닐 것 같아요. 이곳에 참석하는 걸 원하지 않은 이 대관원 어딘가에 있는 제 형 누나들의 자리겠죠. It's usually multicles dinners that are that scary. Which forks do you use for the olives? I guess that's fair. You're not intimidated by food, Sitio at the table? Alright. You know what? Fair. We can find you a room, I think. 있어봤자 시간 낭비라고 생각하는 걸 거예요. 거참 얼마나 부지런하게 사는 사람들이길래. 감옥께서 당도하셨나이다! You see, you use the cutlery on the outside for each meal. Yeah, you walk your way towards the inside, I believe. 감옥께서 당도하셨나이다. Jamu. With the announcement uttered, utter silence quickly devoured the buzzy hubbub of the banquet. Those who were sitting quickly rose to their feet, while those who were standing knelt on all fours, their backs bent so low, their foreheads were nearly touching the floor. Oh, it's Granny. Whoa. Look at our guards! Holy shit. Those are definitely some Heishu. The woman walking out from them, the crowd itself parting down down the middle from her sheer presence. 아, 할머니가 오셨네요. Was Honglu's grandmother,
the family hierarchy of each corp and its chief executive director. Jamu's presence was at once warm, gentle, yes, yet immense and overwhelming, like a personification of an insurmountable mountain. 가모님을 뵙습니다. That's the leader, all right. 가모님을 뵙습니다. 뭐야? 우리도 숙여야 해? 고개? 이미 접시에 고개를 파묻고 있으니까 괜찮지 않을까? 옆에 흑수처럼 보이는 사람들도 있어요. Guys, everything's gonna be fine so long as we don't do anything stupid. As everyone was bowing before Jamu, awed and humbled. Only Honglu looked straight at Jamu without bowing. Then he got from his seat and walked toward her. 할머니, 오랜만에 인사드려요. 보옥도련님, 가까이 올라오시죠. It seemed that a special permission was needed to even sit next to her, as Honglu was allowed to approach her only after the servant gave him the go-ahead. 보가 얼마나 고단하고 여의치 않은 여정이었느냐. 그렇지 않아요, 할머니. 함께했던 분들이 모두 친절히 대해주신 덕에 새로운 걸 많이 배울 수 있었는걸요? 배움을 통달하고자 했다면 어떤 학문이든 다 빼어난 선생을 모셔 글방에 앉혀놓을 수도 있었겠지만 To master the heart of learning. 글방에 앉아 아무리 학문에 능통해졌다 하더라도 그저 그뿐일 뿐. I mean, she's right. You need real experience. Real experience are better than just being taught. 우리는 고기 네가 세상 물정에 능통해지고 세월을 허투루 보내지 않길 바라였다. 네, 알아요, 할머니. I know she appears sweet, but I don't trust her. 그래도 가주 자리를 내려놓기 전에 이렇게 잊지 않고 들려줘서 고맙구나. 아무래도 홍루건이 림버스 컴퍼니에 합류한 것은 일종의 그란 트리스머였던 모양이군. Limbus Company Gran Turismo. 그란 트리스머? 그게 뭔데? 너희 둘 다 주둥이에 집어넣은 것 좀 삼키고 말할 수는 없나? 유명한 집안의 도련님들은 본격적인 대외 활동에 나서기 전에 집안에서 여행을 보내기도 한다네. 아. 책으로는 배울 수 없는 다양한 경험을 Varied 얻고 experience. 바깥의 문물에 익숙해지기 위함이다. 저기 있는 시춘이와는 이미 한 번 인사를 나누었다지. 그럼요. 총명한 아이야. 가주 심사 또한 허튼 마음으로 나가는 것이 아닐 테다. 맞아요. 시춘이라면 영민하게 잘 해내겠죠. 그래, 어르신들께는 인사를 드렸느냐? 곧 방문드리려고요. I will soon is such a. It's such a sneaky way to say that you didn't. 왕부인도 이곳으로 올라오거라. 송구합니다, 가모님. Honglu's mother hurried up to where Jamu stood. 하나뿐인 아들이 출가하여 강호를 떠돌고 있으니 마음이 편치 않을 것이다. One and only son? What about Honglu's brothers and sisters? Are they from a different mother? 아닙니다, 가모님. 저는 우리 보기가 이렇게 제 몫을 하는 사내가 되어 무탈한 모습으로 돌아오니 그것만으로도 더 이상 바랄 게 없습니다. 그러니 보가 재촉할 생각은 없지만 다음 출가 날짜는 언제니? Is she worried for him? I wonder. 아직 정해진 건 없어요, 어머니.
그렇구나. 나는 그저 Oh, 이곳에 so we're 계속 back to 머물러 it. 있다가는 네 소임을 다하지 못하고 저물까봐 염려스럽단다. 어서 소임을 다하고 돌아와야 가모님께서 맺어주신 그 약조도 지키지 않겠니? 그래. 잃지도 말고 잊지도 말거라. 너는 우리 가문의 하나뿐인 옥이니. So even within this very special family, Honglu is a very special person. 우리의 둘도 없는 진귀한 보물. 이 속세에 남아있지 말고 때가 되면 다시 떠나 그 가치를 다하거라. 그럴게요. 할머니, 어머니. This gives him a very special status, right? He's special within a family of special. Yu Bao Chai. Look at this. Look at this. It looks like a picture scroll. The background. Xu Chu Bao Chai. I thought the sinners were doomed to chew uncomfortably through this awkward meal. But Jiamu and our retinue of our Heishu left the banquet hall quite promptly. Though that exchange, it was as though they had no more to a reason to remain here. 어찌하여 저들은 홍루군이 당도하자마자 떠나는 날을 묻는 것인가? 그러게요. 아끼는 것처럼 보이다가도. They're two-faced. 아끼는 모습도 통상적인 가정에서 자식을 애틋하게 여기는 감정과는 다소 일반적이지 않은 방향성이었다. The appearance of that care for one's child was also quite distinct and unusual. Yeah, I don't think they really care. That's when an unfamiliar cheaper voice hopped jovially into our 왜 conversation. 나를 제일 먼저 찾아주지 않았어? 내가 머물던 건물은 네가 출가했을 때 이후로 쭉 같았단 말이야. 아, 보차 누나구나. 오랜만이야. 여기까지 와서 자리를 채워준 거구나. 고마워. Is that one of his sisters? 보호기가 오는지 미리 알았더라면 우리 설씨 가문의 다른 사람들까지 불러왔을 텐데. 반 오라버니도 Oh no, 얼마나 right. 보호기의 안부를 궁금해했다고. I'm silly. They're calling each other Big Sis and Big Bro, but they're probably not actually family. Alright, I get it. The Jew family. So that's another family. 퍽이나? You shouldn't have been sitting in complete silence for the entire banquet, muttered to her quietly to herself. 이곳에 온 다음에 또 누구에게 인사를 올렸어? 부모님과 가모님께 방금 문안 드렸어. 정말? 그러면 내가 첫 번째네. She made a cheerful remark before leaning close up to his 이 eyes. 옥은 언제 보아도 아롱지고 깨끗하다. 복. 네가 떠난 뒤에도 계속 기억하려고 Does have a 그 jade 색과 똑같은 necklace. 목걸이를 만들어서 매일 걸고 다녔어. 어때? 잘 보여? 그렇구나. 계속 기억해줬다니 고마워. Platitudes. 저 그런데 누구야? 아니 오랜만에 분위기 좋아한데가 참 그새를 못 참고. Rhodia stepped forward, unable to stand the curiosity. 보차라고 한답니다. 설과 보차. 보호기와 깊은 인연을 맺고 있답니다. I wonder who this character was in the book. 깊은 인연? 혼인을 언약한 사이니 깊은 인연이라 부르는 게 어울리지 않겠나요? Betrothed. Betrothed? Engage? I didn't know what betrothed mean. Oh, what? 그렇게 놀라실 일도 아니랍니다. 어르신들이 지나가듯 약속해서 맺는 인연은 워낙 흔하니까요.
Oh, it's an arranged marriage. 아니, 그래도 말 한마디라도 해주지 그랬어. 어차피 제가 혼인을 하는 건 이 림버스 컴퍼니를 떠났을 때일 텐데요. And chances are she will die. 그러니 굳이 알릴 필요는 없다고 생각했답니다. 저 아까 살짝 들렸는데 보호기의 친구분들이시라고요? Chances are Bao-Chai won't survive for very long. 보호기가 지금까지 바깥에서 어떤 생활을 하고 지냈는지 너무너무 궁금한데 괜찮다면 소녀에게 그대들의 여행기를 Also, she 들려줄 수 seems too 있을까요? sweet. She acts too sweet as well. It's very suspicious. 어린은 가라. 함부로 들을 이야기가 아니니. 왜요? 저 피비린내 나는 이야기 엄청 좋아하는데. 아, 보차 누나의 취미 중 하나가 도시 괴담 서적 모으기였거든요. 그렇다면 조금만 들려주도록 할까? 다른 분들은요? 저 모험담 정말 좋아하는데. 그 말 앞으로 후회하지 않을 자신이 Stories about the war from Gregor. 자, 앉아보시게. 이제부터 끝내주게 용맹스러운 모험담의 이야기가 펼쳐질 테니. The bear. 옛날 어느 동굴에 무시무시한 곰이 살고 있었지. 식사 끝났으면 얌전히 각자가 머물 곳으로 돌아가는 게 어때? 시춘이는 오늘도 화가 많이 났구나. 네 세가의 사람들이 큰 전투에 휘말려서 많이 줄었다고 들었어. 어찌 안타까웠던지. 눈물을 닦았던 손수건만 해도 세상이 She used more than 3 handkerchiefs when wiping her tears. 벌써 설씨가의 귀에도 들어갔구나. What a freak. 맞아? 하지만 그런 건 가주대전에서 보여줄 활약과는 아무 관계없어. 시춘이는 언제나 자신감 있어 보여서 보기 좋은 거 있지? 그리고 보차 언니도 조심하는 게 좋을걸. 보옥 오빠 저렇게 맹하게 웃는 척하다가 뒤통수 치는 게 못 본 사이에 재주가 된 것 같으니까. I think she hates us. 갑자기 뒤통수 치는 게 재주가 되었다니 무슨 소리야? 시춘이랑 사이가 조금 틀어졌거든. 아하, Small falling out. 시춘이가 너를 포섭하려고 했던 모양이구나. 탐낼만 했을 거야. 보기는 옛날부터 언제나 해맑게 웃고만 있었는데도 누구보다 실력이 일치월장했으니까. 그냥 하다 보니까 잘 되었어. 좀 재수없는 스타일이긴 했었다. 그치? 저런 유형도 드물지만 있는 법이니까요. He's always so happy. 그러고 보니 혹시 치우 오라버니를 오다가 만난 적 We 있어? did run into Chew. 나는 못 보았지만 이분들은 만났어. 다행이네. Place her hand over her chest as though she'd survived an incredibly dangerous accident. Before eyeing us dangerously. 그래서 어떻게 되었어? 사이와를 포섭하려고 했던 건 알아. 포섭이라고 믿는 사람은 사이와 걔만 빼고 아무도 없었던 것 같지만. Cute character. She's going to die. She will be the first to die. I don't know if you've heard it as well, if you heard it as well, Dash. But she is also engaged to Honglu. She is definitely not making it out alive. Must have been a pretty open secret among the candidates that Jiakyu was trying to ally with Ji Yuan. 같이 있던 이화 형님의 목이 잘렸어. 어머, 행이 언니, 종이 언니? H. 행. 이번이 세 번째인가 그럼? 이화도 참. It's third 여전히 그 time. 경거망동한 버릇을 Went and 못 got some 고친다니까. chamomile tea. 치우 오라버니는 가주대전이 다가왔으니 곧 올 거라고 생각은 했어. 뒷골목에 돈다는 그 흉흉한 노랫말은 대감원에 모르는 사람이 없을 거야.
소식이 들려올 때마다 대관원 분위기가 흉악해져서 무서워 죽겠다니까 정말. People are scared of Q. An interesting thing, by the way, about Q is that he is apparently inspired by. He's apparently a reference to Confucius. Confucius? 그래도 다행이지. You know the guy, right? 오라버니는 가주대전에서 나를 먼저 노리진 않을 테니까. 어째서지? 당연히 곧바를 죽이기엔 제가 지나치게 Too charming and adorable to kill outright. Yeah, sure. See how that will work out for you. 치유 오라버니가 목표로 하는 게 뭔지는 모르겠지만 적어도 저희 설씨 가문은 아닐 테니까요. 그럴 수도 있겠다. I think she will be the first to try to kill us. She seems too sweet. Oh, Chai took a step forward toward Honglu and leaned close to his face. 여전히 내게서 좋은 향이 나고 있는 것 같아? Kung Kung Chu, etc. Yeah. There's a few names for Confucius. Yeah, basically, and they mentioned how Jiakyu was initially a member of the Kong family, so he's Kong Chu. 보처 누나에게선 고약한 향이 난 적이 한 번도 없었는걸? 나는 쭉 형무원을 거쳐오고 있어. 떠나기 전 꼭 내게 들려줘야 해. With that, she gracefully walked out of the room. 저희도 이만 돌아가는 게 어떨까요? 이곳은 해시만 되어도 곧바로 캄캄해지거든요. How? 너 집 왜 떠났냐? Come visit me. 별거 아니랍니다. She'll die in like 2 seconds. Or maybe we'll try to visit us and she will kill us. 대관원에서 제게 친절을 보여주신 얼마 안 되는 분 중 하나였죠. We saw who is a Hangulu, and then she'll die. It's very interesting the reaction of Heathcliff. It must be hard for him to understand because he has such a deep relation with love. So where should we head next? So for him, Honglu being so flippant about it must be a little surprising. 그러게? 이런 집이면 이번엔 정말 기대해봐도 되는 거지? 제 손님으로 오셨으니 대관원 안에 있는 제 방에서 묵으면 될 거예요. Oh, we'll see Honglu's 그리 멀지 home. 않아서 가마 없이도 금방 갈 수 있답니다. I think we'll get attacked on the way out. Yi Hongyuan. 이 대검은 당신의 검이자 방패가 되어. 자, 여기랍니다. Ooh. Get to training dummies. One of them has a beanie. 가깝다고 한 것 치곤 꽤 걸었네요. 이 홍원이라고 부른답니다. Glorious red coat. 홍원에서 제일 향긋한 꽃나무로 만든 방이어서 숨을 크게 들이쉬면 말이죠. 이렇게 꽃내음이 코끝을 타고 퍼져요. 다른 건물은 안 그러는데 말이죠. 과히 그렇구려. 보이지도 않는 것이 제법 향기롭소. This place is huge. You've been living here all along. Redolence is also a new word for me. 네, 더 넓은 방에서 지내라고 하셨지만 여기가 마음에 들어서요. 도련님, 오랜만에 인사드립니다. 스빈입니다. Oh, Xiran was a character mentioned. Honglu mentioned earlier. Also, look at her arm. He has a tree arm. Oh, hey, is she? 스빈, 잘 지냈어? Well, yeah, I was told to stay in the larger room. 네, 평소와 같았습니다. So she is one of the servants of Honglu. She's the servant of Honglu. Or after they say more space equal more wolf.
That is a very like interesting point to make. Ziran watched us emotionlessly as our rowdy crowd poured into the yard. The expression did not change even when she saw Honglu, presumably hadn't been home for quite some time. 이분들은 도련님의 손님이신가요? I like her already. 방을 안내해드리겠습니다. 따라오시죠. Honglu probably doesn't give a shit. Yeah, for sure. 저는 따로 방문할 때가 있어서요. 금방 다녀올게요. He's got so much wealth that he doesn't have to care about wealth. But everyone else probably sees it as this person doesn't value himself. Yeah, for sure. That's why a lot of people see Honglu as a silly boy. 어디를 가시는 겐가? 우리도 함께. 아, 괜찮아요. 어르신들께 문안 인사를 드리는 것뿐인 거라 혼자 가는 편이 좋아요. 자, 뭐 어느 작전이나 그랬지만 이렇게 현장까지 직접 와서야 겨우 실감이 나네요. 가주 대전 말씀인 거죠? 다른 후보들은 이것 하나만을 위해 몇 년을 준비해 왔다고 하니까요. 저희는 그걸 하룻밤 만에 해내야만 하는 거고요. The way you're reading it is a very zen character. 나는 벼락치기 타입이어서 그런가. Yeah, he 이렇게 is. 생각하니까 오히려 자신감이 붙는데? Procrastinate until the last minute. 부조리한 상황에서 임무를 He is 수행하는 것은 이번이 처음이 아니다. But the people around him will see him as the exact opposite. Yeah, if he like looks relaxed to other people, it's offensive. He creates a lot of misunderstanding. The conflict is so subtle. It is. I think it's because it's because they are rich people. But it's pretty. I like it a lot. I think Limbus has a good way of doing things like that. 상관없지 않겠나. 어차피 우리가 노리는 것은 가주의 자리가 아니지 않나. A few hours ago. 천만 다행이지 않겠어요? 그래도 저희의 목표가 가주 대전의 1등이 아니라는 게 1등을 할 필요가 없다는 말인 겐가? 당연하죠. 저희가 왜 수감자를 홍원의 가주로 만들겠어요? Yeah, because we wouldn't be able to have Honglu if he was the head of H Corp. 외부인을 앉히는 것보다는 회사 소속의 인물을 날개의 대표로 앉혔을 때 안정적으로 조종할 수 있지 않나. 일이 그렇게 간단하게 굴러가지는 않죠. 그리고 LCB는 LCB로서 해야 하는 일이 아직도 많은걸요. 그러면 뭐 우승 그러니까 1등이 아니어도 뭔가 떨어지는 게 있으니까 하는 거겠지? 가주 심사에서 10등 안에 든 사람은 순위 순서로 가문의 One 창고에서 item. 원하는 Oh, 물건을 so we 가져갈 수 want to 있는 get an 보상을 item in 받거든요. particular. 하지만 2등 안에는 들어야 안전하게 저희가 원하는 물건을 확보할 수 있을 거라는 결론을 냈습니다. 아, 괜히 기분 잡치네. 까짓거 1등 해봐? 못 보던 사이에 자신감이 어마어마하게 느셨군요. 뭐 별별 일 다 겪긴 했지. 우리가 그리고 그 홍원의 어마어마한 만물 창고에 What are we 어떤 looking 것이 for? 있었대요? 황금가주요. Oh, the golden ball, of 네. course. 그 진정한 가치도 모른 채 다른 보물들 사이에 파묻혀 있는 상태랍니다. 그래서 파우스트, 아까 소드 과장이 말한 1차전의 작전이라는 건 뭐지? 그러고 보니 파우스트 양에게 넌지시 이해했냐는 듯 묻고 넘어갈 뿐 우리에게 말하지는 않았구려. 가주 심사 1차전의 내용은 지금까지 후손들이 대관원의 어르신들을 위해 준비해왔던 것을 시험하는 자리입니다. What did we bring for them? What the descendant have prepared? So this must be what Jiajishun had been referring to this entire time. 불로불사에 관한 것이죠. 즉, 각자가 생각하고 있는 진정한 불로불사란 무엇인가에 대한 답을 보이는 자리입니다. I guess we have that. We kind of have that, don't we? With the whole reviving people with the clock. Alright, so what's the true answer, the answer to true mortality then? 그건 파우스트도 내놓을 수 없는 답입니다. 뭐 하자는 다만 진정한 불로불사의 Fancy 신나리가 smile. 있는 듯 흉내를 내볼 수는 있죠.
답을 원하는 건 그들이니 우리를, 정확히 말하자면 홍루 씨를 떨어뜨리진 않을 겁니다. 그럴듯해 보인다면 악착같이 매달릴 테니까. Whatever clue. 그런 이야기인가? 그렇습니다. 그 가모인가는 제일 높아 보이는 사람도 그 녀석을 많이 아낀다며. 가산점 같은 걸 줄지 어떻게 알아? Bonus points? 홍로. 그자가 중요한 쓰임새가 된다는 거군. 그건 네, 맞아요. 이제 제 차례가 돌아온 거죠. 언제 오셨어요? Honglu nonchalantly chimed into the conversation, having slipped between us unnoticed. Hey, so you're back pretty soon, huh? I followed alternately what Utis just said. Could sound quite crass depending on how you cut it. Honglu, you don't have to. Don't mind what you just said. 걸러들을 필요가 없었는걸요? 저의 쓰임새는 홍원에 있는 황금 가지를 회수하기 위한 것, 그리고 그러기 위해 가주 대전에 나가는 것이니까요. 그릇된 말은 아니랍니다. Your use. 이왕 쓰이는 거 모두가 기뻐할 수 있는 쪽으로 흘러가게 되면 좋겠네요. Honglu is quite used to being used, isn't he? 모두가 기뻐하기에는 시춘군 아까도 눈이 마주쳤는데 엄청 생콧김을 내면서 피해버렸소만. 시춘이하고는 Honglu's eyes twinkled briefly, as though he was shifting into a 다시 dream. 사이가 좋아지게 될 줄은 몰랐어요. 비록 지금은 다시 원래 상태로 되돌아갔지만 잠깐이라도 꼭 어린 시절로 돌아간 것 같았거든요. Were you guys friends before? 이제는 까마득하고 다시 오지 않을 시절이죠. 방금 뭐라고 했어? 지금 제정신으로 그 말을 나한테 한 거야? Is what he truly values. I like that. 바보 같은 질문을 했네. They're going to take his treasuries away. It's Jiao all over again. Yeah, well, I think that what Honglu really values are his bonds with people, I would say. You know, like how he is staying within this building instead of going to a more opulent building, right? Instead of going to a bigger building. I think that it's probably... And he mentioned... Because he mentioned the smell, right? He mentioned that he liked the smell. I think that, to me, the reason he wanted to stay in this building was because it reminded him of whoever that lady we saw earlier was. I feel like it's something like that. Honglu is a people's person, and we've been proven that for a long time as well. 오빠는 평생 취한 적도 없을 테니까 언제나 또렷하고 맑은 정신이었겠지. So, I guess he does value connections more than anything. 내가 이렇게 화내고 소리 질러도 오빠에겐 아무런 타격도 없을 거 아니야. 도대체 그날 무슨 일이 있었길래 사람이... 시춘, 나는... 됐어, 마음대로 해. 제대로 된 가족이 한 명쯤은 있을 거라 기대한 내 잘못이지. That memory Honglu was wearing a quiet smile, even before hushed anger. Don't you want to be friends with her again? 결국 사람과의 연이란 것도 순간이고 찰나일 뿐일 텐데요. Going to take... Oh, yeah, I guess taking his treasuries away would be taking the people he cares about. 그러니 저의 뜻이 어떻든 큰 상관이 없답니다. They're just ephemeral things. Honglu. A sinner so aloof, so detached that it feels as though he's floating through the clouds. I once thought that it was just the kind of guy he was, someone who just happened to be above everything that's happening around us, instead of just another messed up person with messed up problems of their own.
I feel like, and the more we'll go, the more the sinners we will meet will have a very aloof way of acting with things, right? We'll go through Ryoshu, who seems to only care about bloodshed. We'll go through Merso, who seems to only wants to follow his orders, only want to follow what he should do. Faust, who clearly just seems to be walking on a higher level. And Utis was probably a very a war criminal. The more we go, I feel like, the more the sinners will be maybe not outwardly refusing our care, but very clearly not acting like they want it. The more like closed upon themselves they will be, is how I see it. But slowly and gradually, I had begun to realize there was something off about him under the surface. About participating in the family hierarchy, well. One family as a theme. Say it isn't so. Yeah, it's not like they mentioned Swan family last canto at all. It's not like Ryoshu has lost a child or anything, you know. 네, 그냥 그런 거구나라고 생각하고 있어요. 관리자님, 애초에 저자의 가치 판단이 이 회사에 유의미한 영향을 끼칠 수는 없을 겁니다. 파우스트도 동의합니다. 수감자에게 작전 수행에 대한 거부권은 존재하지 않으므로. Wait, what did we say? Do you really not feel anything? I think he's lying. 그건 사실일 테요. 허나 그에 따르는 마음의 상태까지 무시할 필요는 없다고 보. 마음의 상태라. 하지만 구태여 마음을 들여다보기에 괴로움이 생기는 것 아닐까요? 그것이 무슨... Oh, we beget suffering. Yeah, he just doesn't want to. He just doesn't want to look into his feelings, doesn't he? 이곳 대관원에서 머물고 있었을 때는 말이죠. 제게는 수많은 선택지가 끊임없이 지나쳐가곤 했어요. 다른 가문의 그 아이를 죽여야 하는지, 제가 살아남아야 하는지, 죽어가는 저 아이를 두고 그냥 지나쳐야 할지, 도와주어야 할지. 처음에는 제가 무언가 선택해보려 했답니다. 하지만 그 선택이 아무 의미가 없다는 걸 아는 것에 그리 오랜 시간이 걸리진 않았어요. 그래서 저는 어떤 것도 택하지 않기로 했답니다. That is such a fucked up thing. 그게 지금의 저예요. 림버스 컴퍼니에 입사하게 된 후에 좋았던 점은 수도 없이 많지만 제가 무언가 선택하지 않아도 된다는 점이 특히 좋았던 것 같아요. 조금 이상한 것 같은데요. 어라? 분위기가 조용해졌네요? 사담은 여기까지 하도록 하죠. 해야 할 이야기가 많습니다. 그럼 1차 대전의 계획에 대해 말씀드리죠. Next morning. There's still some time here until we have to leave. 밤에는 잘 보이지 않았지만 이 허수아비들은 무엇이요? 아, 아직도 있었네요. 이곳의 자재들이 거처하는 건물 앞에는 이런 식의 연무장이 마련되어 있어요. 걷고 뛸 나이가 될 쯤엔 누구나 이 허수아비들이랑 놀곤 한답니다. Dummies. 놀이라. 조기 교육은 중요하지. 허수아비랑 어떻게 노는 것인겐가? I think you just fight with the dummies. 근사한 모자를 쓰고 있군. 아, 그건 제가 7살 때 처음 받았던 허수아비예요. 그때는 말이죠. 허수아비도 때리면 아파하는 줄 알았답니다. 모든 어린아이가 처음에는 그리 생각했을 것이요.
그럼 여기에 태어나는 아이들은 어렸을 때부터 이렇게 자라야 하는 거야? 아, 그건 아니에요. 우와, 이번에 할머니가 형한테 선물로 주셨다는 게. Is that Johan? I think that Johan had red eyes though. So maybe that's someone else. Also, Johan was a big brother to Honglu. 맞아. 그런데 아직 쓰임새는 잘 모르겠어. 옷 같은 걸 입혀주거나 장신구를 매달아주는 인형 아니겠어? 보형 집을 지켜주는 수호신 같은 걸지도 몰라. 얼씨구. Oh, there's Johan. 이건 말이지 이렇게 쓰는 거라고. 형이 할머니가 준 선물을 때렸어. 그렇게 하면 아파하지 않을까? 아파해? 참나. I think that this is pretty funny. The difference in art style between Johan and the three babies. 이렇게 자라나야 살아남을 수 있다는 게 더 정확할 거예요. 생각보다 제대로 된 수목인이군. 생각보다 정교하게 Wooden 설계된 물건 training 같은데 dummy WDT. 출발하기까지 제법 시간이 남았으니 사용해보는 것도 나쁘지 않겠군. 아, 땀나는 거 싫은데. 뭐 위험한 것도 아니고 컨디션도 체크할 겸 써보는 것도 괜찮겠네요. 들었나 제군들? 지금부터 우리는 관리자님의 명령에 따라 전력으로 허수아비를 상대한다. Hey, I didn't even give an order. Oh well, you don't have to get our blood pumping now. 돌격! He's always ordering us. Let's just go fight the dummies. I think the dummies will fight back. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신. That's crazy. 세상이군. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이 없지. That's crazy. You know, shit hit the fan when the dummies are striking back. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 They're not 기가 막혀. dummies. 한바탕 우리 해볼까? 중지가 The smarties. 엄격한 것. Smarties. 없는 걸 요구하는 것도 아니. 좋아. Oh, look at their face when they're taking damage. Their little eggs instead of their eyes. 이런 것도 되죠. 그래. 딱 Amazing. 3조 2항을 맞추려면 그게 대경이지. 한 놈의 죽음으로 끝내기. 직접 타도하죠. I was sure we were going to get attacked, but I suppose that the dummies is a fine enough thing to fight. 최선의 방어를. The smarties, I mean. 혹신 그 자체였다. Ow! I think they cannot hit hard. Well, not really, but they do inflict us with a lot of debuffs. 한 놈의 죽음으로 끝내기. They're stronger than the other guys. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 쳐야 한다. 그러니 알아서 잘 So that's 피해야지. something. 최선의 방어를. 레이에 거스르지 말고. Get close with all these 제압 완료. offense level down. 한 놈의 죽음으로 끝내기. 타던. 죄가 너무 크군. 저기 Can 벌벌 hardly 떨고 hear 있는 the 나머지 music, 녀석들도 쳐야 한다. unfortunately.
흡수되죠. I will have to listen to this more closely later. I dig it. I wonder how much cultural representation will be involved in the future one. Do you think we will get accordion music for Mercer's Canto? 대상 사망. 한 놈의 죽음으로 Honestly, 끝내는 죄가 honestly, if they did that, that would be amazing. 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 We get Greek music for 그러니 Utis. 알아서 잘 피해야지. That would be pretty amazing. 하나 마무리했습니다. 대의에 맞서는 자들을 확실하게 굴복시켰죠. Okay, I'm going to get something. I'm going to get something to 그럼 다음 drink. 타겟을 Give me a second. I'll 설정해볼까? be back.
stranger. Give me a second. Let me see what you just sent. Mosso will have some Billy Joel. It is called The Stranger, one of your favorite songs, but completely unrelated to any theme of Mosso. You can listen to all of that. Training Yard. We're finding something. It started with a short piano ballad. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막히는군. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한 것, 검지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. And goes into jazz. So I like jazz. I got ice cream as well. 이런 것도 되죠. 방금의 공격, 혹신 그 자체였다. But it's funny, but it's just funny. 능사가 아니야. 발길질도 섞어야지. Because of how much. Because of how Chinese this canto feels, basically. I guess his Cliff canto was very British as well. 이 확인된 강화 시술로 중지를 위협했으니 죽을 때까지 참아줘야 할 거다. And there was a fair bit of Spanish in Don's canto as well. I suppose that's fair. I can't say that Ishmael's canto felt very American, but it was mainly just pirates, right? It was mainly just seafarers. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. I don't know, you can't really complain about that one. 힘 조절이 이런 것도 되죠. 연애 대상 사망 징수진의 I was going to say that Yiseng's canto was not very Korean, but I guess this makes sense, doesn't it? This is a Korean game, so everything is very Korean. 한 놈의 죽음으로 끝내기엔 죄가 너무 탈출 개체 확인. And Yiseng canto should be logically what's the most normal. But it's still interesting to think about. Dummies. More dummies. I wonder if we'll get a boss before this. Like before the second part. Last time we had a boss. I don't think we had any in the canto before that though. In his Cliff's canto. We did fight Ricardo for Ishmael, I believe. Part 1. 끝나고 나서 고래구이 파티를 열어주겠다고 하니 의욕이 좀 났나? Wait, no, Ricardo was part 2. Well. 오, 잠이 깨긴 하네 이거. Morning walkouts. 매번 큰일 있기 전에 시비나 걸리고 시작하니까 결국 이렇게까지 몸을 풀어야 직성이 풀리게 되어버렸네요. You know, it's important to do warm-ups. 그래도 유의미한 준비 운동이었다. 그런데 홍루 씨는
왜 지금까지 가주대전에 참가를 할 생각이 없었던 건가요? 다른 형제자매분들은 아주 오래전부터 기다려왔던 것 같아서요. 단순해요. 가주가 되고 싶다고 생각한 적은 한 번도 없었으니까요. Yeah, Honglu just doesn't care about this, doesn't he? 정말로 다행이지 않니? 옥을 물고 태어나지 않았다면 영락 없이 네 다른 형제 자매처럼 가주대전을 준비하며 힘든 시간을 겪어야 했을 거란다. Because of the jade? 너는 그런 것에 힘쓰지 않아도 집안 어르신분들과 가모님이 너를 아껴줄 거란다. 그저 많은 것을 보며 살아가다오. 우리 집안의 옥, 소중한 보가. Okay, I do not trust Lady Wong. More memories. What's wrong this song? You seem kinda distraught. 파우스트 양이 일컬어 주었던 계획 말이오. 나는 사실 그리 탐탁지가 않소. Also? 저도요. 하지만 홍루 씨가 괜찮다고 하셨으니까요. Oh, you mean using Honglu? 그런데 그걸 계획이라고 부를 수가 있는 건가요? 행동의 지침과 기대 목표가 있으니 계획이라는 정의에는 들어맞는다. 그리고 가주 대전에 두 번째 기회라는 건 없으니까요. No second chances. So, one thing I wonder though. 제압 완료. 경보에는 익숙해지시는 게 좋을 겁니다. 아직 50일까지 The family hierarchy. Wow. 파우스트는 알고 있으니. It happens only every so often, right? Like, it must have skipped a generation, considering that they are trying to replace Honglu's grandmother. And she must have won the family hierarchy war of her own. But then, for like Honglu's mother and father's generation, they didn't have that then. Since Granny is still the family hierarchy currently. To be free from aging. 보옥도련님 외 12인 철벽당 입성하십니다. David really sent Howl. We entered the hall where the first round was to be held, as always. The servant by the gate announced our arrival with a resounding holler with ground to expect. 투기장이나 경기장 같은 형태인가. 보는 눈이 제법 많은 것 같습니다, 관리자님. I looked up to see what that the audience seats were brimming with people, though. Which were brimming with people who were divided in stair-like terraces. On the platform at the opposite end of the hall, 3 shadows of stairs could be seen cast on the obscuring curtain fabric. As for us, we followed the attendant's guidance and stood next to the other participants at the circular area in the center. So, are the evaluation happening past those curtains? Do you see someone you recognize? 아니요. 괜찮아요, 단테님. 다시 만나도 마땅히 할 이야기가 없거든요. Dayu was that person, was pretty important to Honglu, wasn't she? 있다면 이야기할 기회가 닿을 테죠. 시작하나 보네요.
The curtain slid open, and the old woman we saw yesterday from yesterday's banquet walked out to the platform. 나는 운이 따라주어 오래전 가모의 자리에 올랐지만은 장관 세월이 지나 이제는 이 자리를 내려놓고 산하를 흘러다니려 한다. Path of mountains and streams. 그리하여 앉았던 자리는 공석이 될진저 자격을 갖춘 자는 이를 메워야 할지니 가씨, 설씨, 왕씨, 사씨가의 기둥들로 이루어진 이 대관원에 우리가 하루도 잊지 않고 추구하던 하나의 질문에 대한 답을 그대들은 전력을 다하여 찾아왔을 것이라 믿는다. Who's the woman next to her? 아, 제 첫째 누나인 원춘 누나예요. Oh, Yuan Big Sis Yuan Chun. 큐사에 아주 높으신 분과 혼례를 치른 후 쭉 큐사에서 지내시다가 발걸음을 하셨나 보네요. Also, she is 비록 above 다른 it. 둥지에 머물고 있던 몸이지만 고륙의 정을 나누고 전륜의 지성을 다할 수 있도록 잠시 자리하였으니 By the order of filial piety. It's very interesting that she mentions that. This was very important for during last canto. Filial piety. I mean, this is a concept like outside of these stories, but still. 최선을 다해 진리를 살피겠노라. I think it's interesting that they are still using this term 누군가는 specifically. 순조롭게, 누군가는 천만 고비 끝에 이 해답을 가져왔을 터. 하지만 1차 심사의 기회는 단 한 번뿐. You said she was the elder sister, right? Yeah. 그럼에도 그대들은 모두 이곳 대관원의 후계자들이었으며 Didn't that say she was a 칼날마저도 freak? 대관원의 부흥이 되리라. 이제부터 호명하는 순서대로 나와 불로 불사 장생의 진귀한 해답을 시연하거라. Answers to the three freedoms, one from aging, one from death, and one from the brevity of life. 불가하다면 거짓 없는 증거를 내보여야 한다. 놓치지 말고 So we 버리지 will 마라. have to kill one of us, right? 젊음은 영원 무궁하리라. After their respective speeches, Jiayuan and Jiamu disappeared from the curb behind the curtains atop the platform. 첫 번째 참가자. It seems that Honglu Sada assumed the role of the house in the first round. 왕씨 가문의 인. Wang Ren was the first to be summoned. The first to be summoned walked up to the platform. Behind him was his faction who were dragging someone by a rope toward the platform. Is that a blood bag? 빨리 와라, 멍청한 것. 누구를 데려가는 거죠? 저 정도의 움직임이면 강제로 끌고 가는 것 같다만. I think that's a blood fiend. 불사. 하라. 태어날 때 주어진 몸뚱아리 이상의 단계로 진보를 꿈꾸는 건 어느 날개나 가지고 있는 수건인가 봐. 홍원의 불로불사도 Every wing. Did Jacob also wish for that? 소자. 피주머니를 Oh, it's not a blood fiend, it's a blood bag. That's when we were able to recognize who the candidates dragged up to the stage. The eye is unfocused and red, mouth sleek with drool dribbling down the mouth guard, meaningless snarling. That is a mindless blood bag. 혈귀가 불로불사의 답이 될 수 있는 것이요. 일반 사람들의 시선에서는
블루와 가깝게 느껴질 수도 있겠지만 I mean, they don't age. 저희는 이미 알고 있다시피 혈귀 또한 피를 섭취하지 못하면 늙고 쇠약해집니다. 짐작컨대 저들이 원하는 답과는 한참 멀 것이라고 예상되는군요. They probably do know about the blood fiends as well. After some struggle, the blood bag was dragged kicking and growling past the curtain atop the platform. 저것이 소문으로나 들리던 혈귀라는 것인가? 저걸로 되겠나? 아는 사람이 몇 없긴 해도 심사를 맡고 계신 분들에겐 고리타분한 주제일 텐데 말이야. 왕가 녀석 혹이나 절박했나 본데. They're making fun of him. That's crazy. 게으른 거 아니면 모질한 것이야. 저거는 게으른 거 아니면 This character is interesting, isn't it? Don't you think it's interesting how everyone else from the audience is like, yeah, name of the audience, like adjective and audience, and this guy is question marks? 생각보다 혈귀에 대해 아는 이들이 많구려. 본래 혈기는 각 둥지에 퍼져 있으니 알만한 자는 아는 것도 무리가 아닐 걸세. After a brief movement that lasted less than a minute, Wang Ren and his faction emerged from behind the curtain and descended from the 가주 platform. 심사 후보 왕이 결과를 기다리기 위해 I think 자리에 서라. is he going to get killed because he failed? Then they ascended the round podium behind the platform as ordered. 왕인 가주 심사 1차 결과 I think they're going to just kill him. 탈락. 안 돼. 피. 무한한 피만 있으면 이들은 영원할 거라니까요, 가모님. 아니, 영원하지 않을 거라네. 심사하는 자들의 비원, 진정한 불로불사가 무엇인지는 본인도 모르네만 피에 종속되어 영혼을 고통받는 혈기는 그 방법에 손꼽힐 수 없네. Yeah. 그런. 하지만 기억은 그대로 가지고 있다고 사냥꾼 놈들이. You shouldn't trust the blood fiend hunters. 모든 욕망과 감정의 방향이 피로 귀결되어 비틀어질 거다. 끝없이 불행한 삶만이 남았다면 모를까. 저렇게 놓고 싶지 않은 것으로 가득한 자들에게 혈기가 되라 말하는 것은. Yeah, if you have nothing to lose, I guess this is fine, but 불로불사를 주는 것이 아니라 정신의 족쇄를 채워 피의 노예가 되어라 재촉하는 것과 크게 다르지 않을 테지. 옥의 세력원이 훌륭한 답변을 주었으니 더 말할 것도 없겠구나. 하물며 진짜 고위 혈귀를 데려온 것도 아닌 피주머니를 데려왔으니 성의 또한 부족하다 보이는구나. I cannot even welcome your effort. They're destroying this poor lad. 왕가인 진작 탈락한 자에게 걸맞지 않은 이유를 친히 알리셨으니 이를 생애 마지막의 은혜로 하시게. Well, the podium suddenly opened under their feet, casting Wang Ren and the blood bag to its death with a blood-curdling screech. That what's happened when you fail to pass? 이거 그냥 극적인 연출을 위한 거지? 저기 떨어져도 다시 올려보내주는 거지? 그럴 리가. 구멍 아래에서부터 지독하게 고인 고통의 냄새가 퍼지잖나. 류슈도 참 점점 살벌한 농담이 늘고 있다니까. I think they just killed him. 저 발판 아래는 어디로 이어지는 거지? 낙함으로 추측 건데 제법 깊은 곳까지 이어진 것 같다만. 아마도 가문의 오래된 비밀들이 있는 장소일 거예요. 아, 당연히 보물 같은 건 아니랍니다. 보통 사람들이 알려고 든다면 흑수들이 찾아오는 정도려나요? Rip nerd. just wanted to show his cool vampire. 그래. 그리고 그 본격적인 준비 우리가 당할 수도 있는 거고. Next candidate was summoned before we were even able to shake off the 두 initial 번째 shock. 참가자 설씨 가문의 We sat through a few more names and subsequent failure.
We could hear that they were talking beyond the curtain, and unlike the very loud and obvious blood bag, the answers the other candidates brought were less obvious. So all we had to go on was the shadow of their desperate attempts to explain things before the judges. Another one. 찔리고 지루하다는 뜻이다. Bah! The longer we watched the death toll rise, the less shocking they became. 합격이란 게 있긴 있는 거야? 여덟 번째 참가자 설씨 가문의 Bao Chai. 어머, 아는 사람이다. She was technically our competitor, but it seems she managed to give the sinners quite a polite, positive impression yesterday. In yesterday's brief impression, some of them were even cheering on her. We couldn't exactly see what you Bao Chai brought, but she was also holding something as she entered past the curtain. 설과 보차 심사 결과. So this is where she dies. After her meeting with the judges, which going by the shadows cast on the curtain appeared to have gone better than we had expected, she emerged. And soon, Bao Chai immediately turned her direction at Honglu to be in our direction at Honglu to be exact. 보고 있었구나. And began excitedly waving her hand. 합격. She did pass. The podium beneath her remained shut. 그래도 잠깐이나마 인연을 맺었던 얼굴이 무적행으로 떨어지는 건 보고 싶지 않았기에 다행이구려. 17번째 참가자 가시 가문의 시춘. It's Jiaxi-san. 시춘 씨 차례인가 봐요. She slowly ascended the platform and accompanied. She held around a tightly sealed gold bottle. 비로소 얻었나 보네요. Imagine if Jishan just died there. Wouldn't that be quite a surprise? On the water from the river we saw in Don Quixote's memory back then. 말도 안 돼. 그 레테를? 정말 그곳에 도달했을 가능성은 한없이 낮습니다. 물론 천문학적 확률을 뚫고서 그 강까지 도달했을 확률까지 부정하진 않습니다만 저들의 역량으로 이 짧은 시간 동안 가장 깊은 곳 중 한 곳의 원료에 도달한다는 것은 파우스트로서도 상상하기 어렵군요. 모종의 방법을 통해 새어나오거나 맺혀진 일부를 채취한 것은 아닐지. So 근데 not the 그 real 방울은 one. 기억을 깊게 재워서 지워줄 뿐일 터 블루불사와 관계가 있는 겐가? 네, 아마도 저들이 원하던 정신의 불사와 밀접한 관계가 있을 테죠. 그 정보를 알고 있는 이도 극소수인 만큼 저 병에 담긴 것이 유효하다면 파우스트 역시 합격률이 높다고 생각합니다. 가시 시춘 합격. Would have been very surprising if she just died. 하나도 왔구나. 네 세가로 이걸 얻으려면 보통의 노력으로는 안 되었을 텐데. 감사합니다, 원춘 언니. As was expected, all three judges appeared quite satisfied with what Jiaxi-san had brought before them. When are we seeing Q? And Cop. Ooh. And Cop? 시작합니다. 그 다음 18번째 참가자. 대체 몇 명이나 있는 거야 이 집안 사람들은? 가시 가문의 Ah. Holy shit! They got some egos! They're wearing egos! They're wearing ego suits. He's wearing the spiral and he's wearing their shoots. Our meeting with that man was less than amicable. First meeting with that man was less than amicable. I had a strong feeling that another one wasn't going to improve that. Jiahuan walked up to the platform. We all fell, hearing a familiar name. The cool red
It's one of Yi Seng's friend as well. I could feel some sinners were growing tense, some of them even gritting their teeth. And the other man, closely following Juan, holding out what looked like the egg of an abnormality, was also a familiar face. I'd seen him many times in Yi Seng's memory. 저 사람들이 입고 온 거 보여요? 에고 장비다. LCE처럼 새로운 추출법을 알아냈거나 혹은 로보토미에서 구해온 곳으로 추정되는군요. 구보가 들고 있는 것은 환상체의 알인 듯. Carrying an egg is kind of crazy. 저걸 그대로 보여줄 셈인가? What's that? An answer to anything. 해석의 여지에 달렸지만 환상체 역시 불로불사에 가까운 존재라 해석할 수도 있으니까. Yes, abnormalities can't really die. 어떤 환상체의 알인지가 관건이겠군. 하지만 제가 아는 가완형이라면 실패할 거라고 생각되는 것엔 절대 목숨을 걸지 않을 거예요. 가시환 1차 심사 합격. Contrary to most of our wishes, Joan managed to pass the first round as well. Many more candidates came. One of them carried a massive, mysterious coffin. Whoa, this guy. This guy is not going to survive, I fear. Even though he looks pretty cool. One of them brought a thick book. One of them presented a cage so tiny that we couldn't see what was within. Some of them managed to pass, while some of them were sent screaming into the mysterious abyss. Oh, we don't know which one survived. This guy is named, so probably he passed. Won't die away. As we watch the candidates come and go, people from Endcorp, their turn complete, approached us. 아직 황혼이 되기에는 이른 시각일 터인데 다시 마주하는 것이 제법 이르구려. Only he's not happy. As if to prove his own words back at the LCE. That he's come to accept some things as they are. This coolly regarded his old friend, was no walking for Endcorp. 발량하고 앙상한 새 쉼터가 퍽 자네 마음에 든 모양이야. 그리 농하는 건 구인회가 무너진 뒤에 처음 보는 것 같으니. 어쩐 일로 내게 걸음한 것이여. 살갑게 담소를 나누기엔 쌓인 감정이 많지 않은가. He's angry. 내가 보자고 한 건 아니니 오해는 마시게. 내 팀메이트가 제 가족 얼굴을 한번 보고 싶다 해서 겸사겸사 들린 것뿐이니 말이야. 가주대전이 열리니 모두들 대관원으로 돌아오는구나. 그날 이후로는 처음 보네, 형. 세상 물정엔 청맹관이처럼 어둡고 가주라면 칠색팔색을 하던 네가 여긴 왜 올라온 거냐? You turn purple with aversion. This guy is just a jock. 저 냄새나는 것들이랑 이번엔 어딜 빌붙은 거지? 네 역겨운 속을 모르고 겉에 반해 쫓아다니는 설가의 여시? 아니면 아직도 그 시절을 잊지 못하고 허공을 헛도는 말이나 내뱉는 널 싸고 도는 시충이냐? Oh, profound spiel. Jishan still defending Honglu is well, considering what we learned from them. 왜 살리지 않았지? Oh, so that's why Han became angry against him. 질문을 바꾸지. So why does he have question marks instead of a name? 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. 형, 사람은 필연코 죽기 마련이야. Hello? 곧 다음 심사가 시작됩니다. 참가자분들은 자리로 돌아가 주십시오. Humans die and it's what they're born to do? Hello? 죽어 있는 시종 따위가 돌아가지.
구태여 더 이어갈 대화는 아닐 테니. 아주 만남의 광장이 따로 없군. If you were a writer, you'd already be writing an obvious plot twist. What do you have in mind? 괜히 기분만 잡쳤네. 저 자식들 또 우리 걸 뺏어가려고 온 거 맞지? You mean Honglu the replacement for the real Baoyu? I guess this could be it, but also but also we've already have a sinner who's not who they pretend to be. So this would be a little too repetitive, I feel like. Yeah. 그런 것 치곤 태도가 묘하긴 했는데. 어느 쪽이든 저들보다 높은 순위로 대전을 마치는 게 안전하죠. Oh yeah, they're looking for the golden bow. 이걸 지켜보고 있는 사람들 중에서 저 사람의 가족들도 있을 텐데 괜찮은 걸까요? I think Lamater's watching another candidate fall down the trapdoor. 마음이 정말 좋지 않을 것 같은데요. 싱클레어, 우리 뒤쪽에 있는 관계. Depends on who chose the role for them. Maybe this could be in universe. This could make sense of in universe. 저런 걸 자식이라고 끼고 살았다니. 에이, 한심하군. What a bunch of freaks! 그래도 우리 셋째는 잘 해낼 거예요. 애초에 저 녀석에겐 별로 기대도 하지 않았잖아요. 가주가 되기만을 위해 살아왔다는 건 이런 것까지 포함하는 이야기였네요. 많은 분들이 가주가 되는 걸 간절히 바란답니다. 물론 저분들처럼 자신이 가주가 되는 대신 자신과 친하거나 피로 이어진 누군가 가주가 되는 걸 바라시는 분도 있지만요. That would be the family of the ruler of this district. So I guess this makes sense. 평생의 입신양명과 부귀영화를 손에 넣겠다는 심사니까. 그렇게 만든 건 유통기한이 짧지. 이런 뜻하지 않은 기회로 인해 오랫동안 보지 못했던 형제자매들의 안부도 알 수 있게 되었네요. 27번째 참가자 설씨 가문의 반. Whoa. Did this guy become Oh my god, what's the name? How do you call these? I'm drawing a blank. A Jiangxi? They look like a Jiangxi. 설반? 어디서 들어본 것 같은데. 아, 보차 누나의 오라버니 되시는 분이에요. Jupan walked up to the platform holding what appeared to be a large jar with multiple talismans plastered over it. 빛이 뭔가 쎄하지 않아? 여기 안 그런 사람이 어디 있어요? 근데 나도 느꼈어. 약간 Instead of ascending to the platforms and into the curtain, he walked to the podium. 너 죽고 너 죽자 같은 느낌인데. 참가자 설반 항상 안으로 들어가시오. 고든 길이 아니어야 재미를 보는 법. 좋은 구경은 다 같이 하는 게 이치에 맞지 않겠나? He places the jar on the ground, and from within, a desiccated hand emerges. 주술 따위로 장난질을 치는군. Urshumatad with a palpable distaste. What is he? 안에서 뭐가 나온 거야? Corpses, they're desiccated flesh covered in a light, sparse layer of whole papers crawled out of the jar and began to shambles. They're neither distortions nor abnormalities. 피주머니나
환상체에 종속된 것들과 비슷해 보이는군. 이성이 남아있질 않는 것으로 보아 목표도 무작이겠지. They're zombies. 강한 산을 지속적으로 내보이는 것으로 보아 틀림없이 눈앞에 있는 것들을 무차별적으로 공격할 것 같습니다. Jar monster set up on the audience, stuffing and the struggling, still breathing victims into their jar. 범연이 날개에서 주최하는 가주 대전이 진행 중인데 주최 측에서 수습해줘야 하는 거 아니에요? 가주 대전에서 다른 사람들을 해하면 안 된다 같은 규칙은 없으니까요. I guess if you kill all the other contestants, your part is you're kind of helping this. 어떻게 해야 해? 우리가 나서야 해? 살아남은 다음에 가주 대전에 무사히 참가를 해야겠죠? 이게 뭐야? The monsters began to swarm in, some candidates scattered away, while some stood their ground and fought back. Those who did neither were the ones getting slaughtered. I was simultaneously reminded of Sod and the confident smile she flashed at me as she reassured us that we should be able to pass the first round with little to no trouble. Next time we have no choice but to take them down. Again, we have an answer to immortality somewhat. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신. Jar monster. 최상이군. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이 없지. 직접 타도하죠. 이런 것도 되죠. I guess this might be the equivalent of the boss for this area. I don't know. They don't really seem all that hard either. 최선의 방어를. 방금의 혹신 그 자체였다. They don't roll that high at least. I'm surprised most so won this. That's a rupture, and they're inflicting poison. Interesting. I don't think I feel like it's been a hot minute since Will has had someone use poison. 그래, 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추려면 그게 제격이지. Oh my god. That was a scary skill. 잘했다. 마무리까지 한바탕 끝나면 해볼까? 너희 안가품 장부에 특별히 한정판 고양이 스티커를 붙여주기. So they have a self-destruct. 무게감도 없고 멋도 없는 그 주먹. He hated that. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. 72조 사망 디행 사형. 이 확인된 강화 기술 타도한. 중지를 위협했어. 죽을 때까지 참아줘야 하니까. 이런 것도 되죠. Well, you know. Again, not much to talk about. Like we're just killing these guys. 개체가 약화되는 것 같습니다. I guess I should be giving Ishmael an additional. I should be giving Ishmael a special status. 한 놈의 죽음으로 끝내기 죄가 너무 크고. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. 알겠습니다. But you know, these guys, die zombie. You probably belong in this one. I don't know.
I don't know. Maybe you should be there. I don't know. 대검 방어. 제가 이에 의뢰했다면 한 놈의 죽음으로 끝내기 죄가 너무 크고. Just zombies run by this crazy person. So here's a theory though. What if the zombies were brought? Like, this is Bao Chai's brother, right? What if this was actually Bao Chai's plan? You know, again, if you the more contestants you eliminate, the more likely you are to win. 제압 완료. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. Just saying. 대의에 맞서는 자들을 확실하게 굴복시켰죠. The Tamb. The Tamb. What are these guys doing there? Who invited the Tamb? 퀘스트 확인했어요. 시간 체납자인가? 계약이 또 출발하는가? 오늘은 시간. 어디 But where do they come from? 출발하는가? Hey. 사건 속으로. That's not the 장부에 적힌 Tamb. 놈들은 볼 때마다 기가 막히는 거야. 우리 중지가 Bring me the Chinese Italian mafia? I don't know. The Tamb in the East must be pretty funny. 넌 왜 신병 갑자기 이상한 걸 확보하겠습니다. 달고 온 거지? 그런 건 미리미리 털어내보다니라니까. 최선의 방어를. I mean, that's funny. 좋아. And we need to find to see all the fingers, I think. We need to get to see all the fingers before next Kanto for Ryoshu. Because she is going to have all the fingers involved, most likely. 그래, 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추려. So the Tamb, the index, and the pinky need to be introduced. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. Ow! I'm still getting the explode skill, even when you break the coin is a little interesting. I think that probably, most likely, this is not something I will enjoy in the mirror dungeon. 한 놈의 죽음으로 끝내기 죄가 너무 크고. 저리 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. 확보하겠습니다. Obviously, right now it doesn't really matter all that much. 대의에 거스르지 말고. 그런 것도 되죠. We didn't see that many differences from the east side of the middle, though. Ow! 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 Some of these guys' counter skills is just called counter. 원한을 풀 수 있다면 수단을 가릴 이유는 없지. 편하게 가자고요. Hey, Israel.
Okay, whatever. I suppose. Look at all our defense level. I keep forgetting that this Ishmael is so funny. 하나 마무리했습니다. 한 놈의 죽음으로 끝. Hey, there's still this guy. 탈출개체 확인. And one more after that, apparently. 나머지 녀석들도 쳐야 한다. 탈출개체가 정리되었습니다. I thought it said 8 out of 9. What remained inside the hole was devastated. It was after the battle was devastating. Many of the audience had fled. The seats that were once brimmed with people were only half filled. And the candidate zone was littered with bodies of candidates who were mauled to death. Meanwhile, the jar monster, having eaten their fill, crawled back into the jar. I looked around and saw some of the candidates still holding tightly onto the treasure they each had brought, even as they drew their last breath. In the midst of all of these destructions stood the cause of this chaos, watching the slaughter play out with an assured confidence. 이렇게 우둔하고 나약해서야 어찌 불로를 얻고 불사를 말할 수 있겠느냐? 어떻습니까? 불로 불사의 단서에 더해 거짓을 구한 자들을 없애는 보배까지 가져왔으니 이것이 저의 답입니다. The way he presents it. 진흙을 구해왔구나. 살아남지 못한 이들은 가주의 자격을 갖추지 못했다 보는 것이 옳겠죠. Watch as he is killed. I think he will be killed, and that will be pretty fun. 설가판. Oh, he did pass. Imagine him just getting killed. That would be so funny. 자칫하다가 다 죽어버릴 수 있었는데. 저들의 기준에는 부합되었던 것일 테죠. 겸사겸사 나약한 경쟁자들도 일찌감치 제거. Hello, you're logging videos you haven't cooked up yet. Hello, Classic. Take care. Have a good luck. Bye, Classic. 혹시라도 2차전에서 만나게 되면 몇 대 후려 갈기는 걸로는 안 끝낼 거다. Enjoy, I will. Enjoy it too when you do. Umpy. 28번째 참가자. 사씨 가문의 대정. But no one walked up to the platform. 모습을 드러내지 않았기에 탈락. Jazang called a few more names thereafter, but 29번째, 30번째. 언뜻 보기에도 인원이 줄었군. none appeared. 너들 같으니 확실히 어중이 떠중이들은 All the mediocre bunch. 남은 것들도 죄 지쳐 헐떡이는 것들 뿐. She looked as though she was doing some sort of critique. 저 덩치는 There she recognizes them. Oh my god. Holy. So this is clearly the middle. You can see it. 이런 개새. 이야, 어디다가 흘렸는가 했더만 이런 데서 늦장구 없이 나타났지? 야, 눈 마주쳤잖아. 인사하러 오자. He does look very that is a beefcake wielding a gun blade. Yeah. From the middle. Isn't that funny? I think that's a clever way of giving a gun to one of the members of the middle. It's very much like a bayonet if you think about it. You shoot, that guy is talking to you, right? And in a very rare display of raw emotion, I realized that she was anxious and furious. 뭔 떡뜨거. 키가 2m는 되겠는데? 저자를 바라보지 마세요, 단테. 그리고 여러분들도 아무 말씀도 하지 마시기를 권고합니다. 그러지. 나한테 말 걸라면 너희들이 급이 되는지는 한번 생각해보고 싶네. This guy must be probably pretty high ranking. I could imagine him being a capo.
저 새끼 손가락이다. 내횡. 엄지는 손가락 중 상명하복의 제일 엄격한 조직입니다. 그리고 저자는 엄지의 카포 중에서도 제일 높은 언더보스 직전의 직급. His rank is immediately beneath the position of Sotocapo or underboss. So he is 자그마한 실수가 큰 싸움으로 번질 수 있으니 he is essentially the equivalent of Boris, I believe. No, Boris was just a capo. So he's the equivalent of Kalos. Do you remember Kalos from Library of Rina? I think he was a Soto capo, right? Point in case, this guy would probably mop the floor with us. I don't know what's going on, but I get it. Carlo was a Soto capo, okay. So saying that we're close to having another Ricardo hunting us down. Yeah, let's avoid that. Just for say, everyone. Lei Hang began stomping his way through the crowd towards us, casually but forcefully shoving anyone on his way to the side. His gait was blasé and brutish, but I noticed that his eyes were fixed intently on Ryoshu. It seems that among the crowd, there were some people in higher positions as well, but even there, either averted their eyes or voluntarily got out of his way. He marched confidently through the crowd, as though he was familiar with this kind of reception, until a cry rang out from the crowd. 너 지금 어느 안전이라고 남궁현아 도련님의 자리까지 와서 시야를 막는 거냐? 이 자리는 장차 4대 가문이 될 우리 남궁. He's gonna die. Instead of a reply, we heard a blast of gunpowder. Then we saw the right arm of the man who spoke out catapulted into the air. The screamer fell as Lei Hayes forcibly shoved his giant hand down the man's throat. Then the sound of wet meat being pulled apart, and it ripped the entire length of the man's tongue through the mouth. 남궁현아 도련님, 아그들 입단속 못했으니까 오른팔 하나는 내놔야지. The Thames Capo 4. Oh, he is just a capo. Okay. The young master of some prestigious house presented his right hand. Though it was clear that he was utterly terrified, Lei Hang proceeded to grab his hand and break it off his forearm, snapping like a twig. 반가운 낯짝 봐서 기준 좀 널널하게 잡아준 것인께 허튼 짓 말고 조심해라. 거미적은 그립겠어. 하긴 그리울 리가 있겠어. Spider House. 갈 때마다 기분이 거시기하더만. 나중에 얼굴 좀 보자. 그때처럼 한 번 더 칼 쥐는 법 좀 제대로 가르쳐줄란께. 아야, 그래도 그중엔 내가 제일 만나게 쓰는 법을 가르쳐줬잖아. 류슈 씨, 아직 때가 아닙니다. She really wants to go ham on this guy. Forcefully whispered to Ryoshu in a low voice without raising her head. 입사 전의 약속을 아직 기억하시리라. 파우스. 어깨에 힘 좀 빼라. 네 데리러 온 것도 아니고 그때처럼 뭘 가르쳐주려고 온 것도 아닌게. 그 새끼 아직 그 집에 있잖아. Oh. So he's talking about that. He's talking about Ryoshu's baby. That's not gonna fly. Ryoshu was grabbing the hilt of her sword, like she was about to unsheath it. The same sword she refused to unsheath for the duration of our entire journey. 아닌가? 이제 없던가? 글쎄 뭔 일이 있었디야? 나가 그 사정은 잘 몰라서 말이지. 뭐 그래도 뭔 일이 있긴 했는갑네. 이야, 겁나 재미지다. 근데 니 진짜 그 검 빼려고
Wonder what's up with that blade. 류슈 씨, In a quiet but stern voice, Foss calls Ryoshu's name. Ryoshu. 아따 웃자스까이. 엔더보 쓰시면 안 받을라 그래도 안 받을 수가 없겠네. What? Yeah. I think he must be saying what in a strange way in Korean. 다음에 네가 애비들 얘기나 거시기 해보자고. 요시대. Yoshihide. Oh, so that's Ryoshu. So that's Ryoshu's name. That's Ryoshu's name dropped right there and right there. The strange man turns around and stomps his way through the crowd, his booming voice reverberating across the entire hall as he loudly and boisterously answers the call. Or is Yoshihide the person on the phone? I don't know. He's gotta be here for the family era Ashwa, right? 누가 가주가 되느냐에 따라 당분간의 H사 방향이 결정되니 다양한 자들의 이권이 보이지 않는 곳에서부터 눈앞에까지 펼쳐질 테죠. 그래도 히스클리프 씨 이번에는 잘 참아줬네요. 중지 때처럼 사고 치면 어쩔까 걱정했는데. I feel like Heathcliff might know about the tomb. 엄지는 나도 조직 생활 때 몇 번 얽혀봐서 알아. 그리고 중지 거는 나도 진짜 몰랐던 거고. 그리고 우리가 마주쳤던 리카르도보다도 강하고 위협적인 강자로 판단된다. More violent than Ricardo. That's crazy, though. 엄지는 엄지대로 어마무시하구려. 중지와는 다른 흉악한 폭력성. I mean, the middle is kind of like they're kind of like a brotherhood. The thumb, they're a structured mafia. So we're all sharing our impression of Lei Hang. I found Ryoshu frozen in place in the same position she had been when Lei Hang walked past her, spacing out 소집까지인가? all the way to the pinky. Ryoshu muttered something to herself, as even further chaos was about to overtake the crowd and the candidates. 32번째 참가자. 가치우. That's Jackyu. Jia Zhang called upon the next candidate, and at the mere mention of that name, the chaos that had swallowed the whole settled into a hushed silence. Oh, look at it! Look at this boy on the left. Hey, I know this lady. What was her name? She was one of the general receptions in Library of Rina. And this guy, I feel like I remember him as well. But the lady on the right, I sure as hell remember her. I don't remember her name, but I do. I do know I've seen her. Deku walked up to the platform, unaccompanied by his faction, but not alone. There's people next to Jackyu. 저는 초면이네요. 아, 그렇다면 저분이 가치우 형님이 찾은 블로불사의 답인가 보네요. Oh, these are people who went to the library. I get it. I understand. Jackyu brought people who went to the library as his answer to immortality. You know who I'm talking about? That makes sense. That's very clever. That's a very cool callback. 대체 어떤 사람들이길래? 전투적으로 그렇게 뛰어난 자들 같지는 않아 보이건만. 오히려 불안한 듯이 연신 두리번거리시네요. 저자는 You look it up, thank you. Can you look up the boy? Because I'm sure I've seen the man. I know for sure the lady. I have her name at the tip of my tongue. 도서관의 생존자라고 파우스트는 생각합니다.
Survivors? 피할 수 없었던 어떤 불가항력에서 Hanafuda. Yeah, alright. I think that must be it. 유일하게 살아남아 그것을 설명할 수 있게 된 자일 수도요. 1차 심사 참가자. Jack Hugh didn't spend much time behind the curtain. He walked out soon, his still expression unchanged from when he entered. 증언을 들어보니 확실하구나. 도시의 별을 넘어 결국 사라져버린 그곳에서 살아나온 네가 맞다. 당시 초대장을 구하지 못한 것이 이제 와서 아쉬운 일로 남게 되었군요. 합격. Jack Hugh's expression did not budge. 긴장이라는 걸 하긴 했을까? Anxiety has gotta be a foreign concept to that guy. Hanafuda from Jung Office. 그럼 남은 참가자는 더 이상 없나? 이 자리에 와주신 Hey, 4대 that's 가문 us. 모두에게 잠깐만요. Unlike Jack Hugh, whose appearance plunged the hall into stillness, Honglu stood in its selection. Choo-choo! Welcome back, Agro. Honglu stood and interjection roars the room into a roaring chaos of confusion again. Who's the other guy? I think he's a Pierce character. He's like wearing a suit with strips. You've been there the whole time? Oh, never mind. Well, still hello. 아직 마지막 참가자가 남은 것 같아서요. 그게 무슨 말이냐? 심사에 나서는 자들의 내역은 이것으로. 제가 남았거든요. 가시 가문의 보옥이 가주 심사에 참가합니다. Mm-hmm. There it is. Alan. Oh, alright. 대의에 맞서는 자들을 확실하게 굴복시켰죠. 그럼 다음 타겟을 설정해 볼까요? Declaration of party. Night Owls. Okay, alright. I remember that. I'm surprised I remember. Well, I remembered Hanafuda because I was like, wow, she's cool. 저게 왜 이런 자리에? 아니, 그보다 뭘 참가한다고? 예상은 하고 있었지만 엄청나게 시선을 끌고 있네요. 자자, 우러러 보시게. 마지막 용사들이 이곳에 당도하였으니. Done. 이상 씨, 왜 다른 일행인 척하고 있어? Guys, I don't think they're taking the announcement too well. 대부분이 당혹감 속에 턱을 일정 이상 벌리고 있거나 분노와 심려가 가득한 얼굴로 소리를 지르고 있다. As I also observed, I realized that the chaos wasn't restricted to the audience. The candidates were starting to become too agitated. Remember trying so hard to get this card walking at the stage of the game? It wasn't bad, but it wasn't good. This card is kind of sus. 저런 놈이지. 겉으로는 실실 웃다가 쥐도 새도 모르게 주변을 멸해버리는 그. Johan, he has a lot of beefs with Honglu for sure. 어떻게 된 거야? 보옥이는 가주대전 참가 안 하는 거 아니었어? 분. 결국 저 멍청이가. 너 뭐 하는 거지? 아까 가만에서 소드 씨가 요슈 씨가 그 말하면 제 목숨을 걸고 칼을 붙들고 있으라 했어요. Was he going to kill someone? 아이씨, 그냥 히스클리프 씨도요. 그냥 싹 다 패버리자 같은 말을 하면. Can't we just give them a good beating and be done with it? 이런 광경은 오랜만이네요. 정숙하시오. 네 몸에 생책이라도 나면 어쩌려는 게냐? 지금이라도 물어거라. 어서. Interestingly enough, unlike Honglu's mother, Jiazeng seems like he cares a little bit about Honglu. I can't say the same about the mom, but the dad seemed to care a little bit, doesn't he?
Poor Dante is going to be walked out here, out there. 가볼게요. 아버지. 33번째 참가자. Yeah, they're going. We're just going to bring Dante, right? They are the answer to immortality. 단테님, 준비되셨죠? So are we just going to kill Honglu? I don't know. 그리고 로슈 씨도요? 뭐든지 썰고 싶다. 기분이 굉장히 더럽거든. 파우스트 씨 진짜 Oh, so that's why they don't like it. 괜찮은 것이 아니라 하더라도 해야 하는 것은 해야 하는 것입니다. Who spoke Stanley? 나는 여전히 이 계획이 그리 마음에 들지 않소. So are they going 사실 to? 누구도 이 계획을 두 팔 벌려 환영하는 사람은 없어. Are they going to like absolutely maul Honglu? 아니, 대부분은. Honglu Ryoshu walked up to the platform. Up close, it was much larger and grander, more imposing than he thought it'd be. 선을 넘어서 들어오거라. Once we walked past the curtain, we saw Jia Yuanshu, Jiamu, and Jia Zheng waiting for us. The others aren't going to be any more traumatized than they already are, I guess so. 출가의 생에서 And these three 어떠한 probably have 심정이 seen way worse. 모르겠으나 네가 가주에 도전하는 진귀한 광경을 보게 될 줄이야. 오랜만이에요, 누님. So 큐사에서의 probably 무사 평안하셨나요? what I'm thinking is that Yuanshan will be important whenever we go in Q Corp. When we eventually visit Q Corp, she will be relevant. I don't think she will be much relevant during this Kanto. Or she will have like a prominent role. She will probably be there, but won't be like important to the denouement. 네가 그랬을 것처럼 보가. You like it's going to end with everyone dead? Maybe. I don't know. I don't know about her though. Because they mentioned, I mean, this could be, and maybe when we eventually get to pick up, they're like, you guys killed my wife. One of them meets there, and on the road they take to avoid it. That would be very poetic for this. 이곳에 발걸음을 한 연유가 이것 죄송해요, 할머님. 그렇느냐? 이곳에 발걸음을 한 연유가 Sorry, I clicked too quickly. 이것이었느냐? 죄송해요, 할머님. 세간에 밝히지 않는 편이 좋을 것 같았어요. 의사를 밝힌 이상 물러날 곳은 없겠지. 그래, 네가 가지고 온 답은 무엇이더냐? 정말 많은 분들이 이 자리에 서서 각자가 찾은 것에 대해 알려주려 했을 거라고 생각해요. 그러니 번잡스럽게 첫마디의 말보다는 눈앞에서 보여드리는 편이 여러모로 좋으실 테죠. Honglu gave Ryoshu a nod. 네, 괜찮아요. 괜찮아요. Even Ryoshu doesn't seem to be excited about 그들에게 this. 보여줄 수 있는 답은 단테 씨의 힘으로 언제든 살아날 수 있는 생, 그 자체입니다. 그리고 그걸 제일 극적으로 보여주기 위해서는 Ooh. Split in two. Just like that? 그래. 이건 인정해야겠네. Even they are shocked. Even she is shocked. 지금까지 나온 참가자 중에서 제일 지루하지 않았다, 보가. 아, 그렇다면 제가 눈앞에서 목숨을 잃는 편이 제일 효과적이겠네요? 그것도 아주 확실하게요. 그렇습니다. 저희 중 한 명이 홍루 씨를 목숨을
잃게끔 만들어야 한다는 건가요? 야, 허감이 뭐 그리 거창해. 우리 처음 만났을 때 기억 안 나냐? Didn't have that one on the bingo card. Yeah, me neither, to be fair. 그렇다면 히스클리프 군은 폭루군을 아무렇지 않게 살해할 수 있다는 것인가? 살해? 야, 또 뭐 말을 그렇게... 더 이상 악인들이 아닌 동료들을 해치는 건 싫네. 다행이라 해야 할지 모르겠지만 저희 중에서 고통 없고 신속하면서 동시에 아무런 가책이 없이 이 작전을 도와주실 분이 계시는 듯하군요. Ryoshu. 그래서 What a 어떤 goofball. 모양으로 베면 되지? 뇌횡. 그 새끼. 어디부터 먹었지? She's still pissed about Lei Hang. Seemed that slicing Honglu in half did nothing to distract Ryoshu from her thoughts. Jiamu watched in silence, motionless in her seat. 뇌까지 절단했군. 이 아이는 이제 생명보험으로도 되살아나지 못할 것이다. 뭐가? 자, 이제 어떻게 나올 테냐? 뭘 하더라도 본래의 옥으로 돌아오진 못할 터. 가문의 보석을 망가뜨린 죄값은 시계 돌려. And so it turned. In one of the most high-intensity situations I'd ever turned it. The muscles, the nerves, the flesh that was split, all began to reconnect like a rewinding videotape. Why doesn't this hurt at all? Yoshu's skill with the sword was no joke. I didn't even feel the slightest bit of discomfort, right? Because when we revive people, we feel the pain of their body. I don't even realize that he was dying. 우리 보기가 못 본 사이에 담대해진 게 분명하구나. 짐승 냄새. Oh. Dark shadows that appeared outside the curtains, surrounding us before we even realized what was happening. 닭, 용. Bull, rooster, dragon, monkey. Oh, so all the Heishu packs are the Chinese astrological sign. I didn't realize. 불사의 해답을 찾아오라 하였지. 금기를 무시하고 난장을 피우라 한 것은 아니었는데 이전에 H사를 이끌던 그 가문이 멸문한 지 그리 오래되지도 않았다. 조율자와 발톱이 다시 이 Zodiac. 부원에서 가문을 도둑내게 하는 것은 용납될 수 없는. Oh, you know, I guess this is true that reviving people we're starting with their brain is a taboo. Yeah, Yuan Shun appear to be to command the Heishu to kill us, but Jamu silenced her hand, with a wave of her hand. So they are calling back to when Bina destroyed H Corp. 기다리거라. 가모님, 부활이 끝나면 틀림없이 머리가, 그러니 그 전에 끝내야. 일각만 기다리거라. Doesn't care. 단단히 섣부르면 반드시 놓치는 것이 있기 마련. 나는 우리의 보물과 불로불사의 탄소 두 가지 모두 놓치고 싶지 않구나. Can you see the poor Jiamu holds? Like, she's a scrawny old lady, and this woman, Yuan Shun, she starts to bring out like a bunch of super strong people, and the old lady just goes, stop, and she's like, she just sits. Like the poor granny commands is pretty scary, I feel like.
I don't know if I explained this properly. Like, it's just very telling. I feel like. 아, 감사해요, 루시님. 정말 아무런 아픔도 느껴지지 않았어요. 별말. NP. 할머니, 그리고 원춘 누님, 보셨죠? 이게 제가 찾은 불로불사의 방법이랍니다. 오지 않는 건 오지 않는 건가? 무시불복 시후미도. If aught be old, a swift vengeance shall return in time. It is simply yet to return. Camus, Quiet, and Terrence dissipate the force that had surrounded the outside the curtain. 가주 심사 1차 참가자 가복 합격이란다. 가시복 합격. 무슨 술수를 쓴 거지? 분명 홍원을 떠나 한량 같은 여행이나 다닌다 들었는데 그 사이 Jobless 무슨 rich 인수를 kid. 가져온 거야? 1차 심사 종료. 합격자들은 곧바로 내일 열릴 2차 심사를 준비. So I guess each, since there's 3 rounds, each round will take one of the part of the 2차 canto. 심사와의 간극 간 후보자끼리 서로 위해를 가하는 것은 금지되어 있다. 이것은 유일한 규칙으로 위반한 후보자는 즉시 탈락된다는 점 Ah, so, 양지하길 바란다. so we can't be fouled during this time. 이상. The candidates are barred from harming each other. I feel like we're going to see a few candidates getting disqualified because they will try to not follow. Here comes the mercenaries and the fingers. Ah, maybe that's why the finger member was there. As soon as Jiazing announced at the end of the first round, everyone in the audience began rushing towards the first floor. Getting mixed up with that crowd is probably not a great idea. Let's get out of here. 네, 저희는 곧바로 홍로시. 네, 저희는 곧바로. Sorry, I keep clicking too 홍로시 fast. 방으로 이동하도록 하죠. And when we decided to sleep out of here before the curious crowd swept us away. However, as we turned around to leave, to Jack Hugh in our path. 치우 형님이시군요. 1차 대전에 합격한 걸 축하드려요. Jack Hugh is so scary. 도련님도 합격하셨다죠? 축하드려요. 평생토록 가주 자리에는 일말의 관심조차 보이지 않으셨던 도련님이 어쩐 일로 이렇게 주목을 한 몸에 받으며 가주대전에 나오셨을지. 뭐 갑자기 욕심이 날 수도 있는 거 아니겠어? 욕심을 낸 건 도련님이 아니라 그대들의 회사가 아닐런지. Well, if our last meeting didn't confirm it, it sure seems like they know us well. 테두리 안에 입자 하였건을 벌써 가생이에서 난장을 피우다니. 가시춘의 뜻에 휘둘리는 걸로 상황이 끝날 것이라 여겼는데. 죽은 도련님을 너무 과대평가한 게 아니신지요? Overestimated? 아직도 너는 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 거라 믿는 것이냐? His voice is very much like what I imagined. 전에 인사도 제대로 못 드렸네요. 치우 형님. 가시 가문의 보옥 정식으로 인사드립니다. 성인이 된 이후론 정식으로 얼굴을 맞대고 인사드리는 게 처음이네요. They want the cup. They know we want the cup. We don't want the cup though. We just want the golden ball. 형님과 경도 씨의 머리는 원래대로 잘 붙여주었나요? Stitch them back.
Cliff was the first to let out the flabbergasted gasp before the other sinners followed suit. 홍원의 형제자매끼리는 항상 저런 식으로 인사를 주고받는 게 일상인가 보죠? 보차 씨가 유별나게 상냥한 타입이었나 봐. 탓할 이유가 없는 물음을 던지는가. He's so intimidating. I don't quite feel like he's the villain of this canto, to be fair. He's very much placed as that, but I don't know. It feels a little too simple. 일말의 준비도 없이 제 차례가 왔다며 맨몸으로 불길에 뛰어들었나. 여전히 같은 생각이라면 지금까지 그랬던 것처럼 눈에 띄지 않고 조용히 있는 것이 옳았을 텐데. 네, 걱정해 주셔서 감사해요. 그 관조를 흉내내는 말버릇은 Facade of wisdom and pensiveness. 보통 고치질 못하나 보구나. 제가 그랬나요? You know, when you put it like that, it does kind of feel like a little shit. Noticing Jack Hughes' hand tighten around his weapon, Ishmael quickly jumped in. 1차 심사 통과한 후보자끼리 죽이면 안 된다던 규칙, 저만 기억하는 건 아니죠? 계속 위협적으로 나오신다면 저희도 다음 수단을 쓸 수밖에 없다는 점을 알아주시면 좋겠는데요. 오티스 씨, 준비는 끝내둔 거죠? 지원군들은 지금 건물 앞까지 도착한 상태다. 우리한테 지원? 그래서 섣불리 행동하는 것은 2차 선발을 두고 쓸데없는 무력전이 벌어질 수도 있다는 거지. 허장성세로구나. 애당초 무력은 처음부터 내세울 도리가 아니라 생각한다마는. I like how Zigong. I mean, this is Confucius again. If you are trying to think about, you know, the representation of wisdom as a whole, you know, in this would be this guy, right? So of course his students are going to be very clever, and they will be able to call our bullshit. 여기서 너희와 겨룰 생각은 없다. 가보, 제 그릇에 맞지 않은 것을 담으려 하면 큰 화를 피하지 못할 것이다. 그러나 부딪혀 깨워주고 싶다면 그 또한 술리며 섭리일 테죠. And with that, they turned around and left us. It seems that they were only here to give us a warning. 조마조마했어요. 가치우 씨랑 그 흑수들이랑 맞붙게 되면 눈치챈 것 같긴 하지만 합은 좋았네요, 오티스 씨. 무례하게 짝이 없는 놈들이었다. 말하는 내내 우리는 쳐다도 보지 않더군. Jiu Baoshai picked from a pillar, walking up to Honglu. 1차 심사 합격한 거 축하해 보호가. I don't trust 정말 Ju. 어떻게 된 일이야? 네가 가주대전에 나올 줄은 꿈에도 몰랐는데. 보차 누나도 1차 심사에서 합격한 걸 축하해. 나한테 숨겼을 정도면 모두에게 알려지지 않길 바랐던 거지? 맞아. 아마 나 때문에 다들 시끌벅적해졌을 것 같네. But you know, this could be Jack Hugh being the you know, the main villain of this canto. But it feels a little strange to me, kinda, to have Confucius be the villain of the canto based around China. But someone mentioned how Confucius is basically a very good representation of the traditions in China. So this would be essentially fighting off against traditions itself. 괜히 미안해지는구만. 본의 아니게 Oh, this could happen. I think we shouldn't forget Jiahuan as well, who's probably going to be somewhat prominent. 뭐 어때요? 뻔뻔해지자고요. 이렇게 된 거 네가 I wonder. 가주대전에 나가게 된 걸 다행으로 여기려고. 왜냐하면 내가 가주대전에 나간 사이에 네가 또다시 대관원을 떠날지도 모른다고 생각했거든. 그렇게 되면 너무 섭섭하잖아.
그러니 가주대전에서라도 계속 볼 수 있게 되어서 다행이야. 마주치게 되면 누구보다 반갑게 인사해주기야. You know when she says, "Don't forget to say hello and give me a wave if we ever run into each other." It feels like it's a sign. It doesn't feel like it's what it actually is, doesn't it? Feels like she's trying to say something else. Juba Chai left to rejoin our faction, waving sweetly as she did so. This picture goes so hard. Ah, so we're not done yet, Jiaji-san. 돌아오셨습니까, 도련님? 좋은 밤이야, 스핀. That's not the same name. 좋은 밤이야, 스핀. What is the name he's calling her? Jiren bowed wordlessly in that same detached calmness we sensed earlier. She did not seem excited about her master's success, nor did she appear to be concerned about him. 도련님께 서신 하나가 도착했습니다. 너무도 확연하게 봉투에 인장이 뜯겨 있다고 생각하지 않나요? 전달하는 것까지가 저의 일일 뿐 온전한 형태로 지켜야 한다는 건 제 소임이 아닙니다. That's... You know what? Pop off. 홍우 씨, 이분 당신의 시종 맞나요? 괜찮아요. 틀린 말은 아닌걸요? 수빈, 일로 와봐. 가령이랑 비석치기를 하기로 했었는데 왜 계속 보이지 않아? Yelling. 그게 말이죠. She seemed to show a little more emotions before, when Honglu was still a child. 그러니까요, 도련님. 지난번에 숫자를 Like she was smiling and all. 어디까지 What happened? What happened to her? 그때 나랑 수빈이랑 열이라는 숫자까지 배웠지. How did she go from this to this? 그러면 100밤까지만 자고 나면 돌아오실 거예요. 100이라는 건 10밤 보내는 걸 10번 반복하면 되는 거랍니다. 와, 그렇구나. 수빈은 엄청 똑똑하네. 자라나면 다 자연스럽게 배우는 것이니까요. The unrealistic expectations of being female. 수빈, 10밤을 10번 넘게 보냈는데 가령은 여전히 코빼기도 보이지가 않아. 제가 가령 도련님이 돌아온다고 했었던가요? So very clearly, the event happened between these two. 100밤까지만 자고 나면 다시 돌아온다고 했어. 100밤 가지고서는 택도 없어요. 1000밤은 지나야 할 거려 극고를 당했는데. 그렇구나. So is what happened to Jialing might have been the turning point. 수빈은 역시 언제나 똑똑하네. 가령 도련님은 수년이 지났지만 And eventually she became a tree as well. 지금은 몸의 절반이 넘는 부위를 쓸 수 없대요. 저번에 내가 시킨 대로 환약을 주었는데도 그러니? 도련님이 주신 환약은 아무짝에도 쓸모가 없었대요. 뇌까지 같이 썩은 거라 원래대로 회복될 일은 거의 없다고 다른 식솔들이 말하는 걸 들었거든요. Attacking the brain is very important within this universe. 몸이 전혀 제 기능을 하지 못하는 거예요. 죽는 게 나을 정도죠. 그러니까 이제 헛된 기대는 하지 마세요. 수빈은 언제나 똑똑하네. 관리자님, 그럼 편지를 읽겠습니다. Right, yeah. As I stood pondering, Utis walked up to the front and with the letter in hand. 소드 과정이로군. 여러분,
1차 대전을 합격했다는 소식은 들었어요. 사실은 그 전부터 미리 쓴 편지랍니다. 합격하지 못했으면 이 편지를 받지도 못했을 테니까요. 뭐야? I mean, we would be dead. 본 게임은 2차 대전부터니까요. We would be dead if we didn't pass. 다른 후보들은 이미 2차 대전에 대한 정보를 암암리에 공유하며 작전을 구상하고 있을 게 분명한데 당신들은 어디에도 끼지 못한 채 고립되어 있다가 숙소로 돌아와 제 편지를 읽고 있겠죠. 이 인간 어디서 지켜오고 있는 거 아니야? 그래도 안심하세요. 2차전은 여러분의 한해 작전이랄 게 필요 없는 난전이자 연전이니까 Messi continues battle after battle. 항상 하던 대로 싸움만 하면 된답니다. Oh, so that's why they've shown us some of these characters. 당신들이 가장 자신 있는 특기 분야죠? 아니, 더 자세하게 말하고 싶어도 이 편지는 분명 다른 후보가 속한 세가나 일파가 먼저 뜯어보았을 거예요. 여러분은 지금까지의 감과 패기로 원하는 걸 얻어내야 하는 겁니다. Intuition and 다시 한번 fearlessness. 말하지만 저희의 목표는 하나니까요. 2등을 하여 황금가지를 얻는다라는 맥락인 것 같다. I'm in second place and obtain the golden 그럼 ball. 물러가도록 하죠. I think makes sense. 마지막으로 편지를 허락 없이 읽은 자들에게는 대대손손 저주가 내릴 것이고 가는 곳마다 불운이 생기며 하는 일마다 망하여. Aimless kills well said there, right? Bottom part of the letter has been torn off, huh? 무시무시한 끝맺음이네요. 뭐 2차 심사에 대해 더 아는 사람 없나? 마음만 심란해졌네. It's just going to be a tournament. Ah, 자세한 규칙은 현장에서 직접 들어보는 편이 제일 정확할 듯하군요. to the death. 듣는 귀와 보는 눈은 어디에든 숨어 있을 듯하니. 관리자님, 문 앞에서 인기척이 느껴집니다. Magician at the door, I think. 끝나자마자 기습이냐? 그건 아닐 거예요. 젠장, 다들 무기를 들고 전투 태세를. Despite our rush, the person by the door was none other than Magician. The one expression we had gone quite familiar with by now. An interesting combination of annoyance and disappointment. 혹시나 싶었는데 역시나네. 이렇게 덥석 문 열어주는 꼴을 보아하니. 근데 저희 서로 말 안 하기로 했던 거 아니었... 우리가 좀 조심성이 없긴 했지. 하지만 저희를 죽이러 올 암살자분들 중에서 노크를 할까 말까 망설이고 있을 만큼 친절한 분은 없을 것 같았거든요. Wondering if she should knock. I don't think anyone would know. I don't think she would kill us. She intends to participate in the most normal way. 아까 가모랑 원춘 언니 앞에서 일부러 죽는 모습을 내보였지. 그리고 다시 살아났던 거고. 그렇게까지 하는 이유가 뭐야? 오빠는 왜 갑자기 가주가 되려는 거야 대체? 봐봐, 지금도 누구보다 가주 따위엔 관심 없는 듯한 얼굴을 하고 있으면서 정말 저들이 시켰다는 게 다인 거야? He's worried. 춘, 만약에 진짜 만약에 우리의 목표가 1등이 아닐 수도 있지 않을까? Rodian, you shouldn't be spilling the beans. 누가 믿어? 그렇지. 나라도 안 믿겠다. 아무튼 포섭이나 협상을 하러 온 건 아니야. 그건 이제 오빠랑 죽어도 두 번 다시는 안 해. 곧 밤이 찾아올 거니까. 달빛도 제대로 들지 않을 만큼 어두웠잖아. 오빠 방은. 곧 초대받지 않은 객들이 급습할 거다. 라는 뜻인가? 이 상황에서 제일 눈에 가시가 된 오빠를 가만 내버려 둘 리가 없지. But didn't they warn us earlier that the one two candidates are prohibited from hurting each other? 서로를 직접적으로 죽이는 것만 피하라는 뜻이었나? 맞아.
우회적인 경로를 통해서는 As long... 어떤 식으로든 상관없다는 거지. Ah, so you can send someone else to kill each other, to kill others. So this would make sense then. So this would make sense that the Thumb would get involved. And the Thumb having potentially struck a deal with the family hierarch is very powerful for them. It gives them a very good position, right? So the Thumb was probably there as higher thugs. 그러니 오빠의 시종들도 믿지 마. Well, that's a new expression from Honglu. 와줘서 고마워. 시춘. 내일은 정말로 적으로 만나는 거야. 이제 와서 바뀌는 것도 없을 테지만 내일이면. Magician stumbled over her words, trailed off, then turned around as though she swallowed what she wanted to say. 사실 아가씨께서 여기로 발걸음한다고 하셨을 때 3번을 말렸습니다. 저의 위치에서 3번이나 말린 것은 가당치 않은 일이긴 합니다만. Wei is such a devoted guy. 그만큼 아가씨께서는 쉽지 않은 선택을 하셨다는 걸 알아주십시오. 실례인 질문일 수도 있지만 그쪽 상황은 좀 괜찮으신가요? 최선을 다해낼 생각입니다. 부디 마주칠 일이 없길 진심으로 바라겠습니다. 동감이요. 저들과는 서로 해를 가할 일은 없게 되길 바라고 싶구려. I think we will fight them. 뭐 그게 생각만큼 마음대로 되겠냐? Yeah, I feel like this is building up to this, but Heathcliff sounded just as uneasy. Are we going to have a nighttime attack? Stream dead? Is it? Hello? Hello? My stream seems to be alive. Hello? It seems to be okay on my end. Seem fine? Alright. Must be on Doshi's end then. Average level 52. That's 목표 good. 위치로 돌격 중. That's fine. So we're probably going to be attacked. Big lag? Yes, Bezos just fucking hates Adelaide. We're probably going to get attacked by the snakes, I fear. 불이 차면 넘쳐나기 마련. 모든 불은 꺼져야 하기에 밤은. I don't like this song. It freaks me out. 오감을 곤두세워라. 어이, 이 건물에 침입자가 올 수 있는 경로는 어떤 것이 있지? 일단 상대 쪽에서 암습을 하겠다고 마음을 먹으면 Stream back on your end? Welcome back. 한 번은 침대 밑에서부터 나오신 적도 있었으니까요. I don't know what's happened. I don't think my internet seems to be okay. Oh well. 그건 진짜 무섭겠네요. Yushu was leisurely puffing her cigarettes. As the sinners were looking around in full alert, suddenly pointed up. Up. 선장, 무언가 내려앉는 이 Internet is fine, it's just Twitch. Man. Twitch being silly as always. 아, 천장에 내려앉은 거면 이미 이 방 밖에도 몇 명 더 포진되어 있겠네요. Honolulu spoke casually as he was expecting them to have more join us for tea or something. Oh, these are the snakes. Heishu Pai, the snake Heishu. The sinners all whipped out their water around and swung their weapon toward the voice, but
Holy shit, he's cool. The assassin dodged with ease and began chugging the gourd in his hand. 이 냄새. He's a drunken master. 엄마 저 자식 이 와중에 술 처먹고 있는 거냐? 밤중에 일하러 나온 것도 서러운데 술까지 못 마시면 무슨 낙으로 일하겠나? Is he a Heishu? He might not be. 목표는 가복 도련님 하나다. 빨리 죽이고 돌아가지. With that, the enemies began flooding into the room. Right, so that's our boss, I'm assuming. 이 안정감 있고 Hooray, mercenaries! Hold out. 이런 푹신한 날은 안 풀리는 일이었지. 직접 타도하죠. I think that this Sinclair is so cute for some reason. Him waving around his big sword is funny. Oh. Well, that was a lot of damage. 그저 무력 행사뿐이라고 생각했다. 원한을 풀 수 있다면 수단을 가릴 이유는 위험인물 발견. 제압할게요. Post. Thank you. We did call the mercenaries and the temp being there to fight. 쓰러졌다고 죄의 대가를 치르지 않을 거라 탈출 개체 생각. 확인. I guess this makes sense. And honestly, I would have been surprised if there wouldn't have been any assassin or whatever sent our way. I thought someone was just going to break the rule. 그게 제격이지. I don't think we'll fight the town yet. But I don't know, maybe. 한 놈의 죽음으로 끝내기. 사도한. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. 최선의 방어를. Who knows? 가진 놈들을 털. 이런 것도 되죠. 좋아. 이번에는 These guys are pretty cool. They're pretty cool looking. But it seems that they don't even get a targeted encounter. 그래. 이 정도 이벤트는 보여줘야지. 한바탕 They are 해볼까? cool, but not too cool. 이런 것도 되죠. There's so many of them as well, like 12? That's a lot of dudes. 힘 조절을. 가진 놈들을 털. And this is why we love foes. 제압 완료. 이 틈에 제 뒤로. 한 놈의 죽음으로 끝내기 죄가 넘어. 위험인물 발견. 제압할게요. 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. 힘 조절을. 힘 조절을. 가진 놈들을 털. I think the trimmer is fine enough. I wonder how well it will hold up into the boss is my question. 하나 남았습니다. 위험인물 발견. We're not fighting the leader yet. I guess he will be the boss. 빨리 끝나버리는 편하게 게 가자고요. So maybe next turn the next mission? 위험인물 해제.
wonder if Hanafuda and Helen will be sent away. That would be pretty sad, wouldn't it? I don't want anyone from the library to be killed. 탈출 개체가 정리되었습니다. 힘들군. I've 그러니 already 알아서 잘 suffered 피해야지. enough. 제압 완료. 경보에는 Night ambush. 익숙해지시는 게 좋을 겁니다. Alright. You know what? If you're worried about this, Greg, that's okay. We can break the snake, Greg. 이 대검은 당신의 검이자 방패가 되어 He's not Shema, but at least he's high level. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막히는 거야. 우리 중지가 엄지처럼 한바탕 해볼까? 엄지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. So this is the part where this is the kind of fights where it's essentially all about whether or not we will be able to build sanity quickly. It all but depends on whether or not our sinners will be able to win their clashes. Also, this game, 수단을 가릴 이유는 없지. if this unit fails to hit on glue, gain 1 attack power down. Ah, interesting. 탈출 개체 확인. So they become weaker if they do not attack on glue. This is all fine and dandy, but really, we don't have many ways to stop them from attacking on glue. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신. 파도한다. 최세. 이런 푹신한 날은 안 풀리는 일이 없지. 제가 이해를 했다니. 좋아. 이번에는 제대로 들어간 거야. 개체가 약화되는 것 That's 같습니다. such a strange that's such a strange distribution on red coins on this, by the way. Like 1, 2, 1 yellow, then 1 red, then 2 yellows. These guys, they're very whimsical. 그래. 딱 반쯤 죽여버려. 13조 이항의 국민의 세경이. 이쯤에 제 뒤로. Look at Marceau over there. 하나 마무리했습니다. Still with his 한 놈의 죽음으로 끝내고 죄가 넘고. still with his rose spanner identity. Somehow pulling his own weight. 이쯤에 제 뒤로. Because everyone else is pretty premium. I mean, I guess Ryoshu is a 2-star, but she's still pretty modern. 한 놈의 죽음으로 끝내기 죄가 넘고. 저기 벌벌 떨고 있는 So why do I have 나머지 blood 녀석들 처형한다. beast over there? Who's raising the blood beast? 이런 것도 되죠. 최선의 방어를. Bam! Bam! 탈출 개체가 정리되었습니다. 힘들군. 그러니 알아서 잘 한 놈의 피해야지. 죽음으로 You know, 끝내기 boss? 죄가 넘고. 위험인물 발견. 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. Maybe this fight has 2 waves.
주범의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데 시바이에 의뢰했다니. Because their gimmick could also be pretty 탈출 interesting, I 개체가 think, 정리되었습니다. in a focused encounter. With this type of Connect 4 제압 완료. fights, it doesn't really matter. 경보에는 익숙해지시는 게 좋을 겁니다. 아직 50일까지 많은 날이 남은 것을 Hey, give me an 파우스트는 알고 Enkephel in 있으니까요. me. 잠깐만, 천천히. There he is. 뭐야? 아직도 안 끝났어? 이전 사이와라는 놈도 그렇고 이자들 생각보다 우리를 허접하게 계산하는군. You are. Yeah, oh, I forgot 이 정도 she you 숫자로 우리를 was. 전복시킬 수 있을 거로 생각했나? 에휴, 골 아프게 소리 지르기는. 사신의 사고 뭉치하고 비교하면 마음이 좀 아프단 말이지. 조심하세요, 오티스. 저자는 동행한 자들과는 전투력에서 큰 차이를 보입니다. 혼자서 여유를 부릴 이유가 있다. 소속과 이름을 밝혀라. 이 바닥에서 그런 걸 의보될 사람이 있겠어? 될 이름도 He's an assassin. 소속도 없지. 그렇게 오래 살아오니 멋대로 붙여진 이름은 있긴 하지. 한 손에는 술병을 들고 나타나 야음 속으로 사라지기. Night Drifter of the Drunken Palm. That's so cliche. Like you encounter random kung fu masters, and they have these titles, these over the top titles. I love this. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신 최상. 이런 푹신한 날에 안 풀리는 일이야. Beautiful. Simply beautiful. I suppose. Ah, I suppose not. I should probably read his effects. Let me do that after I'm done with this turn. 이런 것도 되죠. Thank you, Ryoshu. Ah, Sinclair! This guy has not a lot of HP though. Oh, he's healing. Alright. At 50% recover for Steiger and Handy Stun. Fix this unit speed to 10. If in panic state, reset to 0. Prioritizing Honglu. When hit during the combat phase, plus 20% damage for the turn. During the combat phase on Clash Lose, plus 10 and 15% damage from the skill. Deal plus 2 damage for 1% missing health. At 60% HP turn end, if this unit failed to hit on glue, gain 3 of offense level down next turn. Alright. And then he gets the swig. Turn end, at 3 stack, heal 3% HP. 5 stars gain attack power and fragile. Okay. So he gives himself buffs. There are also the buffs because he's shit-faced drunk.
guess this is probably the best we can get. Who are you attacking? This? 타도한다. We need to lower his sanity. Oh! That's a very good roll from him. Ow! Well, that's going to be bad. Yeah, now this guy has too much sanity. Well, that's no good. 중주의 안가품이 그저 무력 행사뿐이라고 생각합니다. So 원한을 풀 수 있다면 it doesn't say we'll lose if we lose. It doesn't say we'll lose the fight if we lose. Honglu. So I guess we can just not care. Let Honglu die. 신병 확보하겠습니다. Like, this is a valid strategy, I think. To just sacrifice Honglu. Because they're going to waste so many skills on Honglu. 너희 꽤 재밌는 상대를 만났어. And we can try to at least kill one of these guys. 가진 놈들을 털. 좋아. 이번에는 제대로 들어갔군. We thought Liberofrina had too many arrows, but this game is apparently worse. It's pretty bad, yeah. Hi to young Geltal. Wait, is that lose? 고작 이 정도로 쓰러지는 녀석은 없겠지. 중지를 공격한다는 게 어떤 뜻인지 It's a 보여줘야 하지 special. 않겠냐? Wait, hold on. I guess he gets a special kill animation on Honglu. Well, I mean, now we can fight normally. It's not as bad now that Honglu is gone. It's still not great. Ugh. Do you like the arrows? 해보겠네. It is very confusing at times, I have to admit. 내역이 남았으니 숙제는 마시게. 지겹군. 이 몸이 직접 손봐야겠네. Yeah, I mean, we're going to have to take a bit down from this guy until we can eventually start to beat him up. 쓰러졌다고 죄의 대가를 치르지 않을 거라 생각했다면 오산이라 말해주고 싶고. Let's see. Struggling. Like, this is good. It should be good. And I guess we're supposed to focus his goons. I feel like the idea is to be focusing on his guys. But that being said, as I mentioned earlier, it's not nearly as hard as Rina. 이런, 그새 정신을 잃었네.
형제를 Like even if I'm, you know, 정부의 추가에 having a little struggle, not that bad. Somewhat. Everything is struggling. He is very strong, you know, that he killed everyone. Or that he get not when he's drunk, I mean. She stagger herself. 대검 방어. 전부 찢어버리겠네. 모든 결과들은 하우스트가 알아요. Sanity. A little bit. Yeah, it's kind of beating me up. 감히 중지를 건드려 전부 새기고 기억한 뒤 척결한다. It's kind of beating me. Also, what's up with the skill ones? 그렇게 하죠. 대검 방어. At least Ishmael is the. 괜찮으니 지금이라도 멀리 도망치세요. 방해꾼 하나가 사라졌군. 감히 중지를 건드려 전부 새기고 기억한 뒤 척결한다. I guess. I should probably be using my egos. Let's not waste. Let's not waste too many attacks. And instead, we'll do it like so. That's not how I remember the priority walking. Oh well. 외우 피해 적법한 무력 행사다. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 이런 He is staggered. 그새 정신을 잃었나. And then he starts phase 2. 경제를 원한다. 정부의 추가 조만간 갚아주지. My sanity is at an all-time low. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막힙니다. Combat start. 엄지처럼 엄격한데 검지처럼 이해할 수 HP does 없는 not 걸 drop 요구하는 below 1 before this skill ends. Sanity is for nerds. Fair. Real. Bye, post. There's only Ishmael who's holding up. Everyone else is kind of doing whatever.
고작 이 정도로 쓰러지는 녀석은 없겠지. 중지를 공격한다는 게 어떤 뜻인지 보여줘야 하지 않겠냐? Everyone is just kind of like... Everyone is just kind of fucking around. 조심하랬지? And Ishmael is being competent. 최선의 방어를. Which I guess makes sense. You know, that's how old shtick. Ow. 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 Ah. He just died from... He just spontaneously died because he was sent in British time jail. 이젠 네 놈만 남았다. 주인도 지키지 못한 죄지. 이상하리 마치 당당하군. He doesn't know that the sinner can come back from death. 뭐 보옥 도련님의 목숨을 취했으니 여기서 빠지는 편이 좋겠지. 뇌까지 확실히 뭉개두었기도 하고. 내 밑에서도 좀 배우셨어. I wonder if the ending is different. And the intruder disappeared from the room without another word. I feel like I wonder how they force Honglu to die. Spontaneous combustion for far too hard to calculate. A classic occurrence in any Project Moon game. You know it. And after a brief break, I revived the dead sinners. 대체 어떤 가문에서 보낸 건지. 아까 그 가치우라는 놈이 보낸 거 아니야? 눈빛 여전히 살벌하더만. I don't think this is GIQ. 아까 홍루 씨를 보고 눈빛이 살벌했던 자들이 어디 한둘이었나요? I think it's the lady from 야, earlier. 괜찮냐? 혹시 정신이 획가닥한 거면 후딱 다시 시계 돌려달라 해. 아니요. 조금 생소해서요. 원래는 여기서 습격이 있을 때마다 이 건물이 한없이 넓기만 하다고 생각했었거든요. 그런데 여러분들이랑 있으니까 이렇게 또 북적거리는 공간도 없네요. 그게 무슨 일이야? 뭐 우리가 있으니까 재미나다는 말 아니겠어? Yeah, I think that's it. 평범한 징수 절차였을 뿐이네. 빠짐없이 시간을 회수했으니 Ziran. 이제 돌아가 보지. Ziran. I'm surprised at how long this first part is. I did not get the clear reward for this. I'll do this later when I'm done with the stream. 도련님, Or maybe another day as 떠나기 well. 전 여하차를 다렸는데 드시겠습니까? 안 마시겠다고 해요, 홍루 씨. 어제 편지 뜯어졌던 거 잊었어요? Not 아무도 knowing, 믿어서는 안 된다고요. not knowing that Honglu can come back from a crushed brain means we can cross some suspect of the list. Or maybe they just didn't tell him. I'd say it can't be the sister for sure. But the sister would have no reason to want Honglu dead. 저는 괜찮아요. 내와줘. I feel like this is the lady who's proposed to him that did this. Just call it a gut feeling. 도련님, C'est Jiran's tea. 그러다가 혹시나 차 안에 무슨 독이라도 있으면 아무리 단테 씨가 계신다 해도 너무 무모하잖아요. 단테님이 계셔서 아무 생각 없이 마신 것은 아니랍니다. I think you just trust her. 그랬다면
단테님이 공연이 아플 일이 늘 테니까요. 그저 스빈이 이렇게 무뚝뚝하게 되었어도 스빈은 스빈인 채니까 문제 없을 거라고 생각했어요. I think that despite it all, Jiren is still probably one of our allies in this. That's when I realized that Jiren's whole change of character was reminiscent of those we'd seen earlier back in the back streets of District 8. Jiren ran through a lot of revivals, didn't she? Ah. 맞아요. 제 가장 가까운 시종이라 값비싼 생명보험에 들었었거든요. When you say Jiren is still Jiren, you mean that her memories are intact? 생명보험은 기억 자체를 건드리지는 않으니까요. 하지만 점점 풍화되어 간다고 해요. 그리하여 기억은 거센 바람과 비에 Notice how his 깎여나가는 smile grew, how he lost his 서서히 smile. 작아지고 흐려지고 마침내 형태조차 남지 않게 되죠. 아, 한때 그러한 모양의 바위가 있었구나 라는 느낌만 들 뿐인 거예요. 하지만 전 그 느낌만이라도 스빈에게 따뜻한 기억으로 남았으면 좋겠어요. I wonder how many times did she die to protect Honglu. Jiren quietly cleared away the tea set. We could not tell if she had heard Honglu or if she cared at all if she did. Regardless, we left her to and made our way to the palanquin that was waiting us to take us to the Round 2 venue. 사활을 건 전쟁을 앞두고 있을 때 가장 먼저 해야 할 것은 Normally, most sinners would have loved off Utis for being overdramatic. But today, they were all listening intently to our every words. We've had several close run-ins with the candidates and their factions, and even the formidable Heishu pack. And those experiences were close enough to convince us that this was the time to take her seriously. 추적의 정보에 대해 알아내는 것이다. 우리에게 제일 위협이 될 만한 적. So probably GQ. 그자에 대해 아는 대로 정보를 말해보도록. 잘린 사람의 목을 들고 아무렇지 않게 경고한다거나 저희와 시춘 씨 쪽을 가주대전에 아예 참가하지도 못하게 술수를 쓰려 했다거나. 자로라는 강한 흑수, 자공이라는 책략가를 두고 있는 것도 알고 있어. Flanked by Zilu. Flanked. Oh yeah, that means they are his allies. 더군다나 어제 보낸 자격도 그 사람이 보낸 것 같지 않아? 네, 여러모로 서로 견제를 해야 할 인물은 확실한 것 같네요. 아시다시피 이곳 대간호는 I know that GQ is the one who sent these assassins. It just doesn't feel like his style. 왕씨의 내 가문들이 이끄는 곳이랍니다. 제가 태어나기 전부터 이곳에는 수많은 권모술수와 비명 행사가 오갔고 지금은 가시가가 4대 가문 중 제일 큰 영향력을 차지하고 있죠. 그 덕에 저는 조금 더 부유하고 편안하게 모두가 부러워하고 우러러보는 삶을 살 수 있었던 거고요. 그리고 치우 형님은 Yeah, is he going to mention that GQ wasn't from the Jia family? 그 바닥 아래에 있었어요. 바닥? 무언가의 비유요? 비유가 아니라면 바닥 아래에 있었다는 곳은 누가 떠밀었다는 소리처럼 들리는군. 네, 많은 손들이 벼랑 끝으로 밀어냈으니까요. 그러다가 결국엔 발 디딜 공간 하나 없어지게 되어 형님에게 남은 건 Pushed him toward the cliff until there was no more room for him to back up to. Remaining only choice was to plummet. That's an interesting metaphor. 치우 형님은 멸문한 공시 가문에 So this is so he is Kongkyu. 분명 성이 가시 아니었는가? So Kongkyu, he is Confucius. 어머니 쪽이 공가의 분이셨거든요. 아마도 그 사람을 밀어낸 손 중에는 제 것도 있었을 거예요. 저는 홍루 씨가 그럴 만한 분으로는 보이지 않는데요. 애써 덮어주시지 않아도 괜찮아요.
할머니와 어르신들의 어여쁨이 있었기에 형제 자매들의 시기 질투가 따라온 것이고 까마득히 높은 건물이 있었기에 그 바닥 또한 생기는 것이 당연지사. 숨어들어도 벗어날 수는 없으니 받아들일 생각이랍니다. Honglu remained placid. Give me a second. Honglu remained placid toward that entire reveal, as though he was making some innocent commentary about the weather and the clouds by. In fact, 엄지와 붙어먹은 것, 그것들도 경계해라. Hiroyoshi appeared more agitated than he was. 뭐지? 아, 그때 그 떡대요? 뇌행. Hang. 유독 경계하네, 류슈. 원래라면 Well, she was worried when we met the middle as well. 강할까? Silence descended in the palanquin. 류슈가 누구 보고 순순히 강하다고 한 거 들어본 사람? No one replied. And they are going to end this upon this, right? No, never mind. Lin dial you. Ah, hey, hey! I know this place. I know this place. This is where Bina destroyed the Old Age Corp. This is the exact spot. Funny little callback, isn't it? 2차 심사 장소의 입구에 당도하였습니다. We found ourselves at some kind of a deep subterranean area with multiple lifts installed inside it. Some contestants were already rising on those lifts, but most of them had elected to remain down here and to quietly and furtively discuss their strategies. As for us, we are slowly getting used to our presence, drawing the attention of every single person in the room the moment we entered. 참가자분들은 각자 승강기를 탄 후 위로 올라와 주시면 됩니다. 그럼 저희도 탑승할까요? 너무 눈에 띄는 것 같은 느낌이라 얼른. But we were stopped by a voice calling us. 오라버니. Oh, this is the little sister from earlier. 대역. The one who was, I think, close to Honglu. 그간 안녕하셨나요? I'd seen a child who looked like her, just like her, a few times in Honglu's memory. And he remembered her beaming at Honglu as she made a mound of petals with one end. But no, she looked at him without a discernible emotion. A spear at the very same end. In the very same end. 대역, 네가 가주대전에 참여하게 될 줄은 몰랐네. 잊으셨나요, 오라버니? 예나 지금이나 저희 집안은 누군가의 밑에 있어야만 건사할 So she is 처지였어요. a servant? Bao Chai's clan. 지금은 설씨 세가에서 칼을 쥐고 있을 뿐입니다. Oh, she's in a group from Bao Chai. 그렇구나. 보차 누나 내에서. 네. 그러니 앞으로도 남은 날 동안엔 다른 사람을 위해 싸우다 죽게 되겠죠. I feel like, and you can quote me on that when this happens, I feel like whatever brings Honglu to his breaking point will be related to Lin Dayu. I can say it with certainty. Whatever is going to make Honglu snap is probably going to be related to her with the way she was presented. Honglu took a step toward her, but she raised her hand and pushed him away. It was not a threat, but her gestures carried such complete implicit resoluteness that it brought Honglu to a stop. 대역, 나는 곧 대관원을 떠날 거야. 어르신들께서 세상에 나가 좀 더 많은 걸 경험하고 오라 하셨거든.
떠난다고요? 대관원을? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 부디 다시 돌아오지 않기를 바라겠습니다. 한때는 정답게 지내는 인연이었지만 모든 건 공연한 일. 지금은 하늘에도 땅에도 얽매임이 없고. We might fight Hanafuda and Halan over there. Oh no. 이 마음엔 기쁨도 슬픔도 남아있지 않아요. 꽃이 필 때는 그것이 사랑스럽지만 시들어지게 되면 슬픔만 더하게 되니. Blossom may be lovely now. 차라리 처음부터 만나지 않는 편이 좋았을 터. 너는 언제나 듣기에 어렵고 슬픈 말을 하는구나. This is the first time he admits that something is saddening. 제 장례는 일찌감치 치렀고 뒤늦게 오라버니께 인사라도 드렸으니 부디 이곳에서 서로 죽을 때는 형체도 남지 않게 되는 한 줄기 연기가 되어 바람에 흩날리게 되길 바랄게요. I feel like she is going to this start, isn't she? She is almost already talking to Carmen. With that day you walked away from us. 아, 여러분들께는 소개를 미처 못 해드렸네요. 어렸을 때 잠시나마 인연을 맺었던 아이랍니다. 지금은 보다시피 좋지 않은 상황에서 제외하게 되었지만요. 누군가의 호의로 이곳에 왔다 함은 Means we'll be enemies until the next time we meet. Isang trailed off without vocalizing that sentiment and sighed. 인연이란 건 이토록 제멋대로 달라지는 것이니까요. Onglu muttered with a faint hint of loneliness. We entered the grand lift and closed by 4 pillars. The lift rises ploddingly. When I looked down, I could see the other candidates still waiting for their lift, looking up at us. The candidates whose fate may or may not intermingle with ours in this battle. 너는 결코 이곳에서 살아나갈 수 없다. 가보! Okay, so this is going to be probably the boss for this sequence. 우리는 사활을 걸고 내 놈의 목을 칠 거야. I feel like we'll probably have a boss rush for this sequence. Someone screams bitterly beneath us, but the lift does not stop. 홍루군, 우리가 앞으로 만나게 될 자들은 전부 악인인 건가? 저들에게는 저희가 악인인 것이겠죠? 그렇다면 저희에게도 저들은 악인 것일까요? 의미 없는 분별이네요. 분명한 건 앞으로 만날 자들 중에서는 적과 아군을 구분하는 것만큼 의미 없는 짓은 없을 거예요. It seemed that we finally arrived at our destination as the list slowed down. We're greeted by a sight. At first glance, appeared though it belonged outside, but we were still clearly within the confines of Hongyuan. Underneath the blue skies, 2 metal gates leading to a massive looming structure. Red light flickered ominously around the building. 이 넓은 공간을 건물 바깥처럼 꾸미려면 도대체 돈을 얼마나 쏟아부었으려나요? Yeah, this is very interesting. This is not even the outside. This is just fake outside. 가주 심사 2차전. A disembodied voice echoed from the speakers with a buzz. 시작. The door to the lift carried up here, close. That carried us up here, close shut. 이곳이 어디인지 이제 와본 적 있는 곳이야? Sorry, I'm going to re-listen to this. 이제 알겠네요. 여기는 옛날에 공시 가문이 운영하던 구 H사의 터랍니다.
Oh, this makes sense. So the former H-Corp was led by the Kong family. So Bina destroyed the Kong family. 아직 그때의 상처가 채 아물지 않은 곳일 텐데 이제 새로운 피가 또 덮어지려나요? We are surrounded by a loud and crowded bustle with the teeming audience. Oh my goodness. Honglu, smiling still, as he always has been since our first meeting. Is Honglu smiling still, as he always was since our first meeting? I turn around to face him, only to see a much younger Honglu. So Honglu was a witness of the Kong family falling. The deep sorrow within the child's eyes was about to overflow, as if he were ready to burst into tears. Man! Ah! Look at these teas! I can't believe these guys. I mean, obviously, they were going to do that. But man, they didn't have to do it like that. How exciting. As you might say, as we like to talk a lot about fans and shit, you know it's going to hit it eventually, very soon, probably. Alright, so the next part will be next week. I will probably continue around the same time, stream-wise. But yeah, I'm excited to see the rest. The first part of this story was very interesting for sure. I liked it a lot. Obviously, this is mainly setting the stage, right? They're introducing us a bunch of characters who are going to be important for the later stages. I can't wait. I'm so excited to continue this. I'm so very excited. Let me see. Who could I raid? Because I'm going to end stream there. I don't have much more to do. Apparently I have the mission, the battle pass mission to do. That's something. But yeah, I'm going to end stream there. I'm just going to find someone to raid, and I'll see you around then afterwards. I don't know when. I'll try to post my schedule tomorrow, but I'll see how it goes. Let me see. I guess I can send you over to DFox. I don't want to... I kind of like to switch around between the people I raid. So I don't want to be always raiding into the same people. So let's go over to DFox's channel. I'll probably go raid and run, because I need to do a bunch of stuff. But yeah, thank you for being there. I'll see you around next time. Appreciate a lot your presence, as always. And yeah, take care of yourself. Bye-bye.